আচ্ছা, can you all hear me clearly? সবাই কি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? Are you all able to hear me clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, okay, okay. We shall wait just a few minutes. Let everybody join in. সবাইকে তোমাদের ফ্রেন্ডসদেরকেও একটু বলো তাড়াতাড়ি জয়েন করে নিতে। We can start today's class. আপাতত আমাদের নর্মাল মিটিংয়েই অনেক জায়গা আছে, তো এখানেই সবাই ডাইরেক্টলি জয়েন করতে পারবে। গুগল মিটের মাধ্যমেই সবাই জয়েন করতে পারবে। এখন আমাদের নাম্বারটা এক্সিড করেনি। ঠিক আছে, তোমরা সবাই এখান দিয়ে জয়েন করতে পারবে। Please join everybody fast. Acha, we were doing on the topic content creation and copywriting, right? So basically we were covering those topics. We had covered to a certain extent. We shall continue from there, but before we continue, we shall try to recapitulate or recap those topics which we had already done in our previous class, so that you are able to grasp the continuity of the subject. Okay. Some of you are there who have sent the this one. You have sent the demo advertisement or demo project. I shall be discussing that also, but that I shall discuss at the end of the class. Okay, today at the end of the class, I can discuss that. Okay, so right now we shall start with the topic, and we shall start with the topic where we left it during the last class. I am doing a screen share with you. See if everyone can see the screen. Just a minute. Can you all see the screen? Can it be clearly seen? Yes, sir. Okay, okay, okay. Uh, I don't know whether anybody is following us on YouTube, but I would first encourage you to join the Google Meet, because we have lots of space in Google Meet. Till now, 24 members are here, so we can join more. A lot more we can join. Okay, YouTube, Google Meet can take up to at least 100 members. So I would encourage, please tell your friends to join fast in the link, so that you can all join through the Google link. If the Google Meet link is overwhelming, then we can join in the YouTube live. Okay, so please try to join through the Google Meet link, because it is easier for you later to give the attendance through the Google Meet link. Okay, okay, so let us now begin with what we have learned in the previous class, and then we shall follow that and continue into our current class. So what is content? So in the previous class we had learned both about content and about communicative English. We will both again continue with those chapters. So before that, what do you remember about content? What did I tell you was the definition of content? Do you remember that? Anyone? What is the definition of content? Anyone remember? What is content? What did I define content as?
What was the definition of content? Anyone? Okay, that is one way of defining it. Somebody has said, wait, let me see the comments. Content is information material shared through media like text, images. Okay, content can contain information. Other than information also there are content like entertainment content that are not at all informative but mostly entertaining. Okay, anything that is created by a person. Yes, correct. Okay, so yes, Dhruva, you have said correctly, that is no, today's attendance link and your class, your college class attendance link will be shared later. Okay, if you are already seeing any existing link on the chat, please ignore that. That is for another college, not for you all. Okay, this is a previous meeting which is continuing. Before that another class was there, so your meeting link will be different and it will be given to you during the class only. But let us at least first minimum cover 2 hours of our class. After that we shall give the meeting link. Okay, give the attendance link. Okay, so please be in the meeting and please follow whatever is going on from now onwards. Okay, so now definition of content, we know that it is something that is created by a one person or a group of persons, and it is created by one person or a group of person, and it is experienced by another group of people, isn't it? It is experienced by another group of people, and that same group of people, what they are doing, they are experiencing that content and also facing that content on their own. And whatever the content creator wants to convey, whatever message the content creator wants to convey, they can deliver that message to the content creator through their content. And also these people, the ones who are watching the content, they can also understand what the content creator is saying, isn't it? So that means it should be based on the same platform and in the same language or in same mode of communication in which both of them are communicating. Okay, so one person creating something, another person enjoying or experiencing that content, another person or a group of persons enjoying or experiencing that content. Okay, and one more thing we discussed in the previous class, that is what are the steps towards content making. Can you tell me, who can remember? Let me see. What are the steps? Different steps were there. What is the first step for content creation? Can you tell me? First step, what did we discuss? Sir, a basic idea. Yes, a basic idea. Now what is the basic idea? First you need to know what kind of content you want to create. The basic idea should be clear inside your mind. Next, what is the next step? Sir, knowledge. Knowledge. Gathering knowledge about what? Gathering knowledge about that particular idea. Idea is just one point of information. You have some basic idea in your head. Now you have to turn that idea into a plan. In order to turn that idea into a plan, you need a proper research. You need knowledge and proper research. Now what is that knowledge? You can gather that knowledge from different various public platforms, from other channels, from different places. You can gather that knowledge. Okay, after gathering the knowledge, what should you do? Review. Yes. I mean, reviewing what we have planned. Sir, identifying audiences, Identifying. my audiences who Yes, will be a potential audience. That means, see, you are potential you are, audience. you are making a script, making a particular content. Obviously you need a script for that content. Okay, now before making that content, what should you do? You should have a plan with you. You should have a plan how you are planning to make the content, what medium you are making that content on, what is your medium, who are your potential audience, and how are they basically how are they wanting to what are they expecting from you. Okay, how do they want your content to be, what are they expecting from you. So keeping all these things in mind, you have to design a script. What is the script? The script is the backbone of all content. It means that you are creating a plan, the content in a planned manner. You are not just creating the content in a impromptu manner. Impromptu means where you are improvising the content. You are creating whatever comes to your mind. That is not very, that is not a very good way of planning. Because yesterday in the previous class I gave you that example of that Samay Raina and latent thing.
Like you can, if you are creating unscripted content, improvised content, there may be room for error, there may be room for people getting offended, it might send the wrong message to the people. Acha, those of you who are seeing the attendance link, if you are asking, no, this is not your attendance link. This same meeting was there in the previous class. Okay, so that is why you are seeing this link. This is not for you. This is not for you, not for your class, not for your college. Okay, your link will be separate, different link will be given to you. Okay, and that will be given for you at least 2 hours after we have 2 hours into the class. Okay, after we have at least completed 2 hours of our class, then I will give you the meeting, then I will give you the meeting link. Please, those who are in the meeting, in this meeting, do not click on that attendance link, that is not for you. In this same class previous link was also there, that is why that is only there, this is not your link. Okay, so after 2 hours of class I will give you the link for your attendance, which will be a separate link, different link will be there for you and your college. That will be given to you 2 hours into the class, at least 2 hours of class we will have to first complete, then I will give it to you. Understood? And also those who are asking that we shall discuss the script, yes, whatever demo script you have sent me, I shall discuss that with you, but at least after that 2 hours of class. Okay, I shall first complete 2 hours of class, whatever content and content writing, content creation and communicative English class we shall continue for 2 hours. Thereafter I shall provide you with the attendance link also, and I shall start discussing with you the demo project or live project that you have sent. Okay, I shall start discussing. Have I been clear to everyone? Yes, Yes. sir. Okay, okay, if you have any doubts, please feel free to ask me. Do not randomly click on any link or enter any data in any link. Okay, please ask me and clarify from me if you have any kind of doubt, and please tell your friends to join fast, otherwise they shall be meeting the they shall be missing the classes or the lessons that we are discussing. Okay, so all of you can hear me clearly. Okay, now all of you can see this Yes, sir. now see the screen also clearly, those who have just now entered. Okay, and those who have just now entered, I will again mention to you, you may see various links in the chat, but don't click those links, those are from previous class. Please don't click that. Just I will give you your link, the link for attendance will be given 2 hours into the meeting. I shall give it to you later, and you will have to click that, that is your different link. Okay, that is a different link for your class and for your college. Okay, so please keep that in mind, do not click any link now, and please stay in the meeting, I shall give everything to you that you need. Okay, let us continue. So what is content? We were discussing about the steps of content creation. So first is, we know that we have the idea, then we have to get some knowledge, gather some knowledge, convert that idea into a script, and we have to use that script. After making the script, what was the next step? Remember anyone? What is the next step after making the script? Editing. Editing. Review. Editing. Very good, editing the script. After making of the script, Dhruvo is saying analysis. Analysis is not the next step, analysis is the previous step. Before writing the script, you have to first analyze the information that is available in the group, in the internet. Okay, now after gathering the information, you have to if you can want to say, you can say that it is a way of analyzing the script. You are analyzing the script and then finding mistakes in the script, editing the script, improving the script, making the script better and perfect. Because we know, yesterday in the previous class we had learned that words have a great impact on whatever we are doing, whatever we are saying, and how people perceive us, how people judge us, it is all dependent on words, isn't it? So depending on words, what are we doing? We know that who are basically who like us, who don't like us, everything can be determined by the words that we use. So we have to be very careful what we write in the script, because the script itself will be enacted and converted into content, isn't it? So script must be carefully edited. Something that is missing can be added, something that is not missing or something that is extra can be edited out.
Okay, some things may be changed a little bit in order to attract more people towards your content. So all these modifications can be done. After doing all this, then what is the next step? Next logical step after the script is perfectly ready? Any? Executing. Correct. Executing. Okay, so the Ayush is saying uploading it. Uploading comes after execution, Ayush. Okay, so executing means what? Basically following the script to create the content. Now there is a little bit of difference you should understand. Script can be content can be of different types. Okay, content can be of different types. For example, content that has been created, just a minute. Okay, so content can be done in various medium. Those who have just now entered, please do not click on any link. Okay, those who have just now entered, please tell your friends also that do not click on any link unless I tell you to do. Okay, so now let us continue. Yes, so what we know is that there are different modes or mediums in which we can upload our content. So what is the first type of content? It can be a written content also, it can be a visual content, it can be an audio content, or it can be an audio visual, that is, and that is a video content. Understood? So it can be different types of content. Based on the type of content that is there, we need to understand and learn one thing, that based on the type of content our script will be different. If it is a written content, then our script itself is the content. If the primary mode of our content is written, if we are making a, suppose we are making a blog, you know what is a blog? Blog is basically where we are giving the script. Okay, so if we are mentioning the script, that means our script itself is the written content. Okay, if our main content is written, then script itself is enough, no need of enacting it. But if our content is, suppose say, audio content, then we have to read out our script. If our content is, suppose say, video content, then we have to read out, then we have to enact it in the form of a video. If our script says it is a visual content like a picture or a any kind of painting, then we have to paint or take the picture according to that. If our content is suppose say cooking, then we have to cook according to that recipe. Understood? So depending on, acha, please, those who have just now entered, that is not your attendance link. Please don't click on that link. That is not your attendance link. Okay, Ankit, you are saying attendance link not available for Prafulla Chandra College, because this is not your attendance link. Okay, your attendance link will be given later. This is for other colleges. যারা যারা অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছ, those who are seeing the attendance link, don't need to click it. Please don't click that. That is for another college. Another college was there in the previous meeting. This is not for you. Your attendance link will be given to you 2 hours into the meeting. That means we have started the meeting at 6 o'clock. At least at till 8 o'clock our class will go. After that I will give you the link, and after that we shall discuss about the different demo projects that you have sent me. We can discuss that. Okay, so this is not your attendance link. What is there in the meeting right now, you can see it. That is not your attendance link. That is another college attendance link. That is from a previous class, not your class attendance. Okay, please don't click that. আচ্ছা, those who are saying আগের দিন অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারোনি টেকনিক্যাল গ্লিচ হয়েছিল বলে, see, আপনাদের 80% link you are allow, I think 80% attendance you are needed to give. So if you have missed out in the previous class, try to give the attendance today at least. Okay, because previous ক্লাসের attendance আপাতত I think কিছু করা যাবে না। একবার attendance যেদিনেরটা সেদিনকে রেকর্ড হয়। তো আজকের অ্যাটেন্ডেন্সটা অ্যাটলিস্ট দিতে পারবেন, আই হোপ। ঠিক আছে, আমাদের এখনো মিটিংয়ে অনেকটা জায়গা আছে, সো মিটিংয়েই অনেকে জয়েন করতে পারবে এখনো। ঠিক আছে, সো আই থিঙ্ক ইউটিউবে এই মুহূর্তে যারা যারা হয়তো মিটিংয়ে জয়েন করতে চাইছো না, দে ক্যান জয়েন দ্য ইউটিউব, বাট মিটিংয়েই আমাদের এখন অনেকটা স্পেস আছে। ঠিক আছে, ইউটিউব লাইভও চলছে আমাদের সাইমালটেনিয়াসলি, but I think you can go through the meeting as well. Okay, in the meeting only you can join,
and attendance link will be given at around 8 o'clock. I am telling you roughly. So please stay in the meeting and attend the meeting so that everyone is able to understand the topics that are being taught. Just a minute. Okay, so where we were regarding the discussion. Okay, now execution. So I told you different modes of your content creation. তুমি যে mode content create করছো, whichever mode you are creating the content in, according to that your script will vary. Okay, so suppose now the script is ready, you have to execute the particular script. If it is a written content, then the script itself is the content. If it is not a written content, if it is a video content, audio content, or any kind of picture content, visual content, or any kind of action content, you have to record that content, and according to that, that would be your execution. Okay, now after execution, what is the next step? Anyone? So reviewing. Yes, correct. We have to review our process, whatever we have executed through our content. We have to review that. We have to edit that. Sound mixing, editing, if any visual effects need to be given, VFX, AI, whatever needs to be given, you have given. After that, turning it into a proper content, and it should be ready for publishing or posting. Okay, understood? Up till that is the work of the content creation. After that, what is the next step? After the content has been created, made ready, and made perfect, what is the next step? Do you remember? Marketing. Yes, Promote. marketing or promoting the content. Because see, I told you one thing, I don't know whether you remember or not. That is, as long as you are creating the content, your content shall be considered as a content. But once it has been created, it is no longer a content, it is now a product. Okay, you have to view your own content as a product. And what do we do with products? We try to market them, we try to sell them. Because now after your content has been created, content is a product that you have in your hand. Now until and unless people watch it, until and unless people view it, listen to it, experience that product, your product is useless. Until and unless people watch it, consume it, exercise it, or they see it, learn from it, enjoy it, experience it. Understood? Until people do that, your content is basically useless. You have created a content, that content shall be with you only. Okay, so that is why uploading it and marketing the content. We have also in the previous class, have we discussed these points? What is pre marketing and post marketing, or post publishing and pre publishing? What are the different kinds? Let us discuss them again today. If we have discussed in the previous class, let us recapitulate them. If we are not discussed, then I shall discuss it again. So one of the important steps while marketing is that we have to understand that while marketing, there are different ways of marketing. Two primary methods of marketing is: first, before the product is released in the market, before the product even launched, there is a kind of pre-marketing that is done. Can you give any example of pre-marketing? It can be any product or content or any kind of service, anything. Trailer or teaser. Yes, correct. So teaser or trailer that we see in case of movies. Okay, or date announcement, all this kind of coming soon. In the previous times, we used to see in the newspaper, magazine, or TV, they used to give a ad for something and say coming soon. What is coming soon means? You're trying to create a sense of anticipation and suspense in people. Similarly, with trailers and teasers, before the release of a movie, trailers and teasers come out. Why? To create a sense of suspense, to create an anticipation among the people, among the audience, for the particular product, so that they are interested in buying the product, so that they are interested in consuming the product. Understood? So this is one of the basic ways of marketing the product even before the product is launched or released. Now obviously, the most common form of marketing also starts after the product has been launched, or after the particular product has been released in the market. Okay, so after that, how do you promote the product? You promote the product by putting up do making sometimes collab with other influencers, or promoting it in your own channel,
promoting it in your own way. Some people, other than before, now we have the social media at our disposal. We can promote it in many ways, like we can use the one social media platform to you can use one social media platform to promote your product in another social media platform. For example, you are a content creator. Okay, you have created a content in your suppose you have created a content in your YouTube. Okay, now you are also there in Instagram, you are also there in Facebook. Now what do? You take the link of that YouTube content and you put it up in your Facebook page, you put it up in your Instagram account, so that people can see it. So what you have created in one platform, you are uploading in multiple platforms. You are providing the link for that in different platforms, so that people can watch your content from different platforms. That means the more people watch, the more target audience watches your particular content, the more your product will be, your content will be famous, popular. Okay, that means we see a content or judge a content according to the number of views it has, what is the view time, total view time of the audience, and how many of them have liked it, how many have disliked, what are the comments they have left. All these are noted down under YouTube algorithm. Okay, not only YouTube, every other platform also they have their own algorithm. All algorithms note this down. They also provide you a live feedback of the data that they have collected from your channel. According to that, you can make your next decision how to promote this product better. Understood? Now let us again today in today's class again come to the basics of content creation, where we are seeing that one of the most important points in content creation is comprehension. Now what is comprehension? Did we discuss this in the last class? Can you tell me what is comprehension? It's a very common term, all of you I'm sure have heard this term, comprehension. Trying to understand something. Yes, correct. Comprehension means understanding, basically understanding. Something that is said by one person. I told you content creation means what? What one person is creating, another person is experiencing. So unless you understand what that person is creating, if you don't understand, how will you experience that, or how will you enjoy that, or like, see, whatever is your experience, liking or disliking, that comes later. But first you need to understand what is being said or what is being shown. If you don't understand what is being shown or what is being said, how can you expect to know what is being said, and how can you expect to experience it, isn't it? So you must know, we must understand what the other person is saying. Okay, so for that, what you need, first of all, you need a common platform, you need a common communication mode. Okay, suppose the other person is speaking to me in Chinese. There is a Chinese content creator who is doing a podcast. Okay, podcast with his Chinese friend, two Chinese people talking on a podcast. They are speaking something in Chinese, there is no subtitle, all the comments are in Chinese. I accidentally go to that channel. Will I be able to understand anything? You tell me. Will I be able to understand anything if I go to a Chinese channel where two Chinese people are doing podcast on their own in the Chinese language? All the comments are in Chinese, there is no subtitle. So obviously I will not be able to understand what they are saying. Okay, so suppose, now see, now there are some kinds of content which have a universal appeal. Suppose if I say that there is a Chinese cooking channel who is saying nothing, but maybe they are saying something in Chinese, but through their cooking I can understand what they are showing, or through their karate, whatever, somebody is doing martial arts, I can understand by their moves what they are trying to do. Some sign language, some hand language, some action we may be able to understand. But as long, if the communication, see, the more complete a communication will be, the more easily we will be able to understand what the other person is able to show us or tell us. Okay, and if that message is complete, if the person is able to completely convey their message to us, then only we will be able to understand that content fully. So it is very important that we communicate correctly and we understand fully what the other person is trying to tell us. Okay, now coming back to our uh, content creation and comprehension, and there are some rules I told you in the previous class also, just let us reiterate. So there are some rules that we need to follow and that we can bend or break accordingly. Now we should understand some rules are there which cannot be broken. Like for example, whenever you are uploading a content in any content platform, you should understand every platform has their own what, has their own community guidelines, isn't it? Now according to the community guidelines we have to follow them.
otherwise we have a chance of getting banned from that particular content platform. Understood? And also our words matter a lot. We have already defined that in case of our words matter a lot, because it is through our words that our actions are determined, and whatever script we will write, according to that we have to execute. That is why, what is the reason that we are every time reviewing the script and reviewing the content? Because every time we know that we are writing something wrong, we may be able to correct it. Okay, so that is why we are constantly writing and rewriting our content, and constantly writing and rewriting our script, because words matter to the people, and the people who are watching us, who are listening to us, they have a certain expectation from us, and we cannot afford to mess up that expectation. We cannot afford to not live up to that expectation. Understood? That is why we shall be very careful about the words, and we should not at all offend them in any way. Okay, now as I told you, content has different kind of theoretical as well as practical applications in the real world. There are many content creators who have come into prominence. There are many content creators who are struggling in their own way, but every content creator has has to follow these steps if they have to create a good and standardized content. Understood? So once again, whenever you are creating any content, you must be always keeping in mind that you are creating the content for the users. Users means the ones who are your potential audience. So that is why whenever you are creating content, you should keep in mind what they are seeing and what they are experiencing. I gave you the example in the previous class of that particular cook. Somebody is cooking something, and that person is basically cooking that thing and testing their own food before they serve it to the people. Why? Because they want the people to have the best experience of their food. That is why, similarly, whenever you are creating content, you should keep in mind, that is why you should keep in mind who your potential audience is, and will they like or dislike your product. Understood? The entire user experience is dependent on you, and if you are correct, if you are making good content, and you see the content from the point of view of your audience, and then also you like your content, then you know that your content is well cooked, and then you know that your content is ready to be served to the people. To the That means then you can upload the content and promote your content as much as you like to the people, to the audience. Understood? Because once the content has been released, there is no way of getting it back, there is no way of editing it anymore. Is that clear, everyone? Till here everybody clear? Shall we start with today's new portion? Yes, sir. Okay, okay, so let us continue now. We have done a little bit of content. Now we shall go into communication. Communication skills we have read also in the previous class. Let us I'm changing the screen share. Just a minute. Acha, can you all see the new screen? Yes, sir. Okay, okay. So in the previous class, we have discussed that there are many types of communication skills, communication and communication skills. Acha, once again, those who have joined just now, please listen carefully. Those who have joined just now, please listen carefully. That the meeting, whatever link you are seeing here, those who have joined just now, if you can see any link in this meeting in the comment section, please don't click that link. That is not for you. Okay, if you can see any link in the comment section, please do not click that link. That is not for your college, that is not for you. That is a different college with a different link in the, that is a previous, from a previous meeting. Okay, so if you can see any link, those who have just now joined, don't click that link. Just your meeting link and your college meeting link will be given later. Okay, that is from a different college. Don't click any link. Okay, just follow the class now. Whatever link needs to be given, I shall give you towards the end of the meeting. I shall give you roughly around 8 o'clock. Okay, please join the meeting, everyone, and listen to this. Don't click any link. Okay, so let us continue. So we were discussing about the different objectives. In the previous class, I told you there are two types of uh,
two types of communication skills. Can you remember what are the two types of communication skills I mentioned in the previous class? Anyone remember two types of communication skills? No, not verbal and non. Verbal and non-verbal. No, 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 no. Two types. Two types of broadly. See, communication skills can be divided. Expressive and receptive. Yes, correct. Expressive and receptive. Now, can you give me examples of expressive and receptive communication skills? What are the receptive communication skills? Sir, listening and reading. Yes, listening and reading are receptive communication skills because we receive information from them, we gather information. And what are the expressive ones? Writing Public and speaking speaking. and speech. Yes, speaking and writing. Speaking and writing, why? Because through speaking and writing, we are able to express ourselves. Understood? Through speaking and writing, we can express ourselves, and through reading and listening, we can gather information. One is outgoing of information, one is receiving of information. These are the two types of, these are the two types of um, expression skills or objective, two types of communication skills. Understood? So now, what are the objectives of communication? Communication objective is just like I told you, in case of content creation, one person is creating, another person is experiencing. Here also, something one person is saying or expressing, and another person is able to comprehend or understand. Okay, if I say something, you are able to understand that thing, then we can have a proper communication. Or if you say something, I am able to understand that thing, then we can have a proper communication. Communication also requires two or more people. Okay, so when one person or a group of people are saying something or expressing something or giving some information to another person or a group of people, and both the people understand each other, and they are speaking suppose in the same language or using the same medium. I told you in the previous class, there are many kinds of languages, not only verbal language. Other than this, we have the non-verbal languages. Like for example, I told you about the mime is there, telling about in mime and speaking in sign language. Okay, braille is there. Do you know what is braille? BRAILLE. What is braille? Can anyone tell me what is braille? What is a braille? So through which blind Sir, it is people. a sign of the blind person. Yes, it is a basically like whenever there is a Sir, blind. it is Yes, it's tell a me. dot sign. Yes, Sir, it is a dot sign. yes, dot writing system. Yes, tactile writing system. Ayusha said correctly. Yes. So what is this Hmm. tactile or dot writing system? It means nothing but, suppose, see, blind people cannot see. So obviously they rely on their other senses like listening, or sometimes they rely on the feeling of touch. Okay, they see and touch a thing and they try to assume the shape of that thing. So whenever they are, we have to read something, they can either listen to somebody else who can read it for them, otherwise they can read on their own. How? By touching. Okay, so they are, suppose there is a, we can read words on a sheet of paper. Similarly, there is a another sheet or something given to them, on which there are certain places which are raised a little bit of small dots which are raised from the surface of the paper. Now putting their finger or touch on those dots, they can read according to the sign and symbol which is given by the series or arrangement of dots. According to that, they can read what has been written. Okay, exactly. Now if you see, you all have seen money notes, you have seen like 100 rupees note, 500 rupees notes. Yes, You will see yes, there are sir, yes. sometimes, 2 3 lines on side of the notes, or there is a triangle or a round shape on the side of the note. These are for blind Yes, people. Okay, these are for people, blind people, who can touch the, who they cannot see the note na, so they can touch that side of the note and see whether it is a, they can feel whether it is a circle or a triangle or some kind of one line or two line or three line. According to that, they can know what kind of note it is, whether it is a 100 rupee or 500 rupee, what kind of 200 rupee, what kind of note it is. Okay, so this is why all these features are given to them. So what I am trying to say is that your objective of communication is to convey your message to somebody in such a medium or in such a language that only that person can understand. Otherwise, what is the use of doing it?
I told you just now that suppose if a Chinese person is speaking to me in a Chinese language, how will I understand whether that person is saying good things to me or whether that person is abusing me, whether that person is saying something bad towards me, or whether that person is saying something good to me. I will not be able to understand exactly what that person is saying until and unless I am able to understand the same language or medium in which that person is trying to communicate with me. Understood? So this is why communication is very important, and mode of communication, selecting the correct mode, all of these are very very important points. Till here everyone clear? Okay. Now, so now another thing which we discussed in the previous class regarding what is the difference between active and passive listening. Similarly, there is also a difference between active and passive watching. Watching, listening, there are many active and passive formats. What is this active and passive format, and what is the difference between active and passive format? Can you tell me? Acha, those who have just now joined, once again, another time I am reminding you, those who have just now joined, please do not click on any link. If you see any link or attendance link, don't click on that. That is not for you, that is not for your college. There was another college in this previous meeting, that is for them. Your meeting will be given later after we have done a certain amount of meeting. Okay, your separate meeting link will be given for your college. So please don't click any link that you see here. Understood? Okay, now let us continue. So you were telling me the difference between active and passive listening or watching. What is the difference between that? Acha. Ayush has written active watching means full attention, thinking, understanding. Passive watching, correct. So basically, the difference is the attention. The difference is how much focus you are giving on that particular topic, isn't it? So if you are, that is, we say no, everybody hears, but a few people listen. This is the difference between hearing and listening. All our ears are always open. We cannot close our ears like other animals. So our ears are always open. So we are always receiving information. We are always hearing things. So what is the difference between hearing and listening? Hearing and listening, the difference is in objective, in how we are hearing and listening. Hearing means we are listening very casually. There are many things which we consider as background noise. Okay, sometimes you are trying to focus on some work, some or lots of suppose you are sitting in a classroom, you are trying to do some work, you are trying to do some kind of classwork, homework, whatever. There are many students around you who are creating a lot of noise. Some people are gossiping, some people are talking. Okay, some people are quarreling, whatever they are doing, they are discussing something. So you are having disturbance, so obviously you are not listening to them. You are trying to move your focus from them into your writing. Understood? So that is when we are passively listening. But when the teacher is explaining something in the class, or your friend is telling you something important, then you tend to listen with active attention. That time it is called active listening, proper listening. Understood? So this is the difference between hearing and listening. Similarly, what is the difference between watching and noticing? Suppose you are watching something, you can be watching something very passively. You are watching the sky, you are watching the when you are watching the moving train, a train, you are inside the train, you are watching the scenery move past you. You are watching things very casually, very openly, in a very relaxed way. And what is the difference with that and noticing something? If you are noticing something, you will see you are trying to find out that thing. You are trying to look for something. You are trying to pay attention. You are trying to understand what is being shown. Suppose there is a diagram which is drawn on your screen, or there is a big diagram which the teacher is trying to explain. There are lots of scientific calculation based on that diagram. So if you don't watch it very carefully and note it down very closely, then you will not be able to understand what that teacher is speaking. Understood? So similarly, there is a basic fundamental difference between hearing and listening. There is a equally fundamental difference between watching and noticing. Okay, seeing, watching and noticing, these are different things. Understood? So in the previous class also we discussed about verbal and non-verbal communication. Verbal communication means something that you say. You say with your mouth, you say with your tongue, and the other person is able to understand because you are speaking in the same language. Understood?
But if you are not speaking in that same language, if you are speaking in another language, they will not be able to understand. This is where verbal communication comes into play. Verbal communication means, non-verbal communication comes into play. Non-verbal means all those things which you are able to express without using your words. Sometimes, how many of you have experienced this kind of thing? Whenever a teacher has come into the class and you or your friend, they have tried to guess the mood of the teacher, that whether the teacher, please raise your hand, those of you in the class or in school life, you have tried to understand the mood of your teacher. When the teacher enters the class, you have tried to understand whether the teacher is happy today, or whether the teacher is sad today, और whether the teacher आज स्कूल में क्लास में घर घर से झगड़ा करके आया है. Okay, whatever you all discuss among your friends, that kind of thing. So understand. So this is what I am trying to say. How do you understand whether the teacher is happy, whether the teacher is sad, whether the teacher कोई teacher tension में है, or whether the teacher is घर से झगड़ा करके आया है. So how can you understand? By seeing the person. How can you understand that? Yes, correct. So by by Visual noticing by the the experience. reaction. yes, Mhm. noticing their facial expression, noticing their reaction, noticing their little bit behavioral pattern, noticing how they are walking, how they are looking at you. Or sometimes, say some teacher, suppose say some teacher is there who is very happy, a happy teacher who is always coming to the class and asking you, all the students, how you are all, or, all asking sometime little bit personal question, and trying to know how you are, okay or not, everything. Now one day suddenly that teacher comes into the class, and the teacher is very quiet and serious. Whatever questions students are asking, teacher is answering only in one word. He is not talking, he or she is not talking too much, or constantly the teacher is rubbing his forehead, or trying to remove the sweat, he is sweating. So by this kind of physical expression, behavior, attitude, way of walking, way of sitting, facial expression, all these small markers are there. Using these markers, we can do what? We can understand what mood that person is in. These are only basic non-verbal communication. There can be many ways of non-verbal communication. I told you about braille is a non-verbal communication. I told you about that I told you already about that. Other than braille, you have the sign language for deaf people. Different kind of languages are there for different kinds of people. So that is why different languages have different impacts. And other than verbal, there are many ways of noticing or understanding the person by watching the gesture. Nowadays you will see many, sometimes psychological classes are there, where they teach you how to understand another person by watching their behavior. Suppose you can know that a person, every time they tell a lie to you, every time they tell lies, they are, maybe some people are there who are always looking at they never look directly at you whenever they are telling a lie. Okay, sometimes some people are there who never look directly at you while telling a lie. Yes, correct, Ritam has said correctly, kinetic. So basically you are trying to understand how the people behave or react according to certain situations, and that is how you can determine how their behavior can be predicted. Okay, yes, these terms that you are saying, Ritam is mentioning, kinetic and haptics, these are basically study of human behavior and study of human small markers that we have in our mind. Whatever we are thinking, that our thinking is sometimes reflected in our face. Whenever you ask a friend, sometimes the friend is not well, but always the friend will say, no, no, I am okay. Okay, but that person may be suffering from some problem, or they may be in some trouble, they may have some mental pressure on them, but they are not telling you that. Okay, so whenever you are asking, they are saying, no, no, okay. Sometimes you also have done this in your home. You are going through something, but when your parents or friends have asked, no, no, I am okay, you have not said anything, not expressed anything. But somebody who knows how to study all these facial expressions and bodily expressions, they know that by watching you closely, by noticing your behavior very closely, they can understand that what you are not okay or not okay, whether you are actually okay, or whether you are going through something, whether you are mentally disturbed by something, you are going through some trouble or problem that you cannot express. Understood? So these are some of the ways of basically
trying to understand what that person is saying. Is that clear? So a person speaks in many ways. We must be ready to understand and listen to them through whatever they are saying. Okay, either verbally or non-verbally. Till here everybody clear? Shall we move to the next point? Everyone? Yes, sir. Okay, okay, let us come to the next point. Just a minute. Okay, now this also we have a little bit touched in the previous class. Today we shall complete this one. That is, what is communication? Communication means it is the art of transmitting information. Communication is all about information transfer. Whatever information you have, you are trying to give to another person in such a mode or method that the other person understand. This much we have already established. Now what are the essential points of communication? It is a very personal process. Personal process means most of the cases one person is trying to speak to another. Okay, or sometimes one person can speak to a lot of people. For example, like it is a political rally, or sometimes when you are having an assembly in your school or college. Okay, one person, the suppose some kind of monitor or leader or teacher or principal, they are trying to tell you something, they are trying to, or even in a meeting, even in a meeting also one person is saying something, other people are listening. This is also a way of communicating with a lot of people at the same time. Okay, so basically this is a personal process. Why? Because whatever topic is being discussed, both the parties, that means the ones who are saying or the one who is saying and the ones or the one who is listening, they all understand this particular process or the topic. Okay, this is a familiar topic, something that they both can understand. Yes, single strand chain. Single strand also, it can be double strand also. That means what? The information flows in one certain direction, and there is also a chance that the information can flow back also. Understood? Just like, see, I am teaching you, you are responding whenever you need to respond. According to that, a chain of communication is being created between us. That is how information is flowing, isn't it? So it also changes behavior. We know that communication changes behavior. Suppose sometimes somebody, you come home, your parents scold you, or your school teacher has scolded you or said something, or your maybe your friend or your best friend, they have said something which is very hurtful to you. You are very emotionally hurt. This kind of things are what? These kind of things change our behavior, influence our behavior. That is why you see nowadays, lots of content creators, they will say that I am an influencer. Why do you think they call themselves influencers? Anyone? Why do content creators are calling themselves influencers? Can you tell me some examples of why, or how, how they can be considered as influencer, why they are influencers? Can you tell me the reason? Anyone? Sir, they also try to influence the others. Yes. And why can they, how can they influence others? Because lots of people follow them, isn't it? So can you give me some By example of how? using, Tell me. sir, Say. sir, by using many types of examples. Can you give me one example of how they are trying to influence? Like Anyone? motivation than others. Motivation. Okay. Anything else? Some motivations. Are they trying to sell you something? Sir, brand influ Yes. Tell me, Dhruvo. What happened? Tell me. Yes, brand. How they are trying to see influence different brands upon you. Brand promotion, sponsorship. See, they, yes, whatever you all are saying are all correct. Ayush is also saying, Dhruva is also saying, you are saying they are influencing lot of people. They connect emotionally to their audience. That is absolutely correct. Now, connecting is basically the first part. Now, what is the purpose of connecting? Their purpose of connecting is promoting. Teaching, of course, they may be teaching you something. They may be, trying to make you laugh, make you entertained, but along with there, you will see after a certain time they will start trying to promote things. They will try to promote products, they will try to promote, different brands, different services, and also promote themselves. This is also something we will
learn in content writing how to promote yourself. Understood? Through various of their processes, they are able to promote others and promote themselves also. So what is being said here is that why are they influencers? Because suppose, say, let us take an example and see. Suppose there is a influencer whom you like a lot. Now that influencer is, suppose, say, a very beautiful person, they look very beautiful, okay, and they are like wear new clothes every day, try to give you some fashion tips, or they try to, they do a lot of makeup, and they tell you how to get ready with me kind of videos, okay. Now obviously in that get ready with me kind of videos, they are doing the makeup or they are wearing the different kinds of beautiful clothes on screen, and while they are doing that, they are also promoting the products. They are saying that this particular cream will protect you from the sun, this particular soap will increase your beauty. All these kind of things they are promoting. They are promoting clothes brand. This cloth will make you look very trending, this cloth will make you very comfortable in this particular season. All these kind of product placements, they are very secretly, very in a very subtle manner, they are doing it through their content itself. Understood? So basically what they are doing, they are trying to influence you. Now see, every influencer also, you have been in the internet for some time now, so obviously you know that every influencer has some die-hard fans, some fans who are some followers who are, who follow that particular influencer very blindly, okay. Understood? So whatever this particular influencer does, they follow that very blindly. This is how we know that this particular influencers, this particular fans, so called fans, their lives are also changed by that influencer. How? Because suppose, say, today I am not doing today I am not doing very much, facial and all, but suddenly I follow that influencer. That influencer tells me that if you do this kind of facial routine, if you do this kind of facial, you apply this cream or something, then your skin will also glow like my skin. Then you start to be influenced by that person. Slowly you start to buy that cream from your local cosmetic shop. You try to apply and see, let me test this product and see. So slowly your behavior is changed a little bit. Or if some influencer comes to you and tells you that, try to live healthy, eat some this kind of food every morning, eat this kind of fruit, eat this kind of vegetables, okay. Now suddenly your behavior is changed because you are a die-hard fan of this influencer. You are thinking, okay, let me take health tips from this person, whatever this person is telling me to eat, let me eat this, let me see. Maybe your mother or father is also telling you to eat the same thing every day, but you don't listen to your parents. But one day one influencer came and tell you that this thing has this benefits, you should eat it. Now next day you start eating it. Your mother and father, your parents are also very shocked, okay. Parents shocked, you influencer rocked, okay. So influencer is basically selling their product or whatever lifestyle they want to Sir, convert to this is the the way people. of disrespecting our parents. Yes, this is a way, because see, whatever parents tell us, we think that our parents knowledge is very, old people, they are following old knowledge and all. We are all new people of new generation, so we know better. So obviously we are not following them in many ways. Then when the same thing is said by some influencer in some channel, but they use some kind of, some scientific terms, or they use some kind of good visuals, they use many, visual advertisement, show you a big bowl of different fruits and whatever seeds and vegetables in the name of health and all. They show you something and you are influenced, okay, from tomorrow I want to eat this, okay. You have to determine. Then your parents said that we have been telling you the same thing for the previous last 2 3 years, you have been telling Exactly, the sir. same This thing. they are means they try to what I'll say. They try to maintain our daily life. Yes. So see, they also see everybody, whoever you are thinking is the influencer, they are also try to control your life. Okay. Now, we often don't listen to our parents because we think that they are controlling our lives. But when that same control is given to the influencer, influencers control our lives more easily. They come to our channel, we open their channel, they tell us eat this, eat that, do this, do that.
Sometimes influencers give you stupid challenges. They tell you that, ice bucket challenge, put water on your head, okay, put They do something. all this for their benefit, not for us, but we don't understand that, sir. So many people follow them blindly. Influencers do things for their own benefit. Influencers do things for their own viewership, for their own sponsorship, but people follow them. So that is what is said here. Influence, people can influence each other through communication. People can influence each other's behavior also. Behavior changes, influence is done. This is the power of influence. Through power of influence, behavior can be changed, isn't it? Like for example, we know that political influence is there. Whenever some leaders, there are many political parties are there. Every political parties have different kind of leaders. Now these leaders try to inspire people to do some things, and these people follow these leaders, they do these things, their lives are also changed, they try to change their behavior, they try new things by as they are inspired by the leader, whatever the leader tells them to do. Okay, so this is how by little, motivational speakers nowadays, there are many motivational speakers who have come online also, offline also. Many motivational speakers are there. They try to motivate you in their own way. And even there are many motivational speakers who try to tell you to do things that they themselves have never done. Okay, just because they are famous, just because they are they are speaking on a public platform, they are speaking, they are wearing good clothes and speaking on a public platform. Or sometimes nowadays people speak through podcasts and all. They speak in certain way that you are seeing that, okay, this person is very speaking in a very good English and speaking very well to us, telling us motivational quotes, let us try this from tomorrow, okay, let us try to do this. Some people are influenced by that also. So how it influences them? It changes their behavior. If you note that your behavior is changing little by little every day, and if you are seeing that this particular person or group of persons are responsible for your behavior's change, that means they are influencing you in some way or another. It can be a YouTuber, it can be a Instagram reeler, it can be some motivational speaker, it can be some ad which is given in a brand, anything and everything. It can be your friends also, your friends group. Nowadays people say that you slowly become the person with whom you keep company. A man is known by his company. Company means the people with whom you hang out. Slowly you become like them, or slowly you start to imbibe means exchange each other's characteristic. I am sure all of you have group of friends. Can you raise your hand? How many of you have a group of friends or circle of friends? It can be a short group of friends also. It can be two, three No friends, friends, sir. or it can be large group of friends also. People who are saying they don't have friends, they find their friendship in online. They find their friendship maybe in social media. They find different influencers and YouTubers to follow. We all have somebody who we I listen we to. don't use means I don't use, sir. Yes, No see, social media. no social media, but you will also agree that in your life there is somebody or someone or more than someone who always you listen to them. It can be an elderly person also, it can be some grandparents or somebody, or maybe parents, whoever it is. We always listen, or we always get influenced by somebody. It can be a historical character also. I am sure many of you have favorite historical characters or role models, or you can have different, there may be different some people are also influenced by fictional characters. Okay, raise your hand, how many of you idolize fictional character? There may be some fictional characters about whom you have read in some book, or about whom you have seen in some kind of web series, TV series, movies, some movie character, film character, or web series character that you like. You are influenced by them. Okay, different characters may be there. Some people may be influenced by them, some people may not like them. Different people are there. Understood? So that is how, what I am trying to say is that in our life we meet many people, we read about a lot of things, we learn a lot of things, but it is totally dependent on us which messages we take. Communication is all about messaging. Everybody who is telling us something always has a hidden message at the end.
Okay, like when we were young, we used to listen to moral stories. There were stories which have moral in them, like Panchatantra or different kind of Western stories. Every story has a moral behind it. Similarly, everybody who is trying to tell you a message, they always have a hidden message or they always have a hidden agenda. If they are trying to make you understand something, there is always a purpose or a reason behind it. Okay, so obviously if you listen to that person, if you accept that reason, then only you are being able to be influenced by that person, and then only slowly you are changed by that person. See, you will all agree, I think, that whatever behavior you had during your school time, or when you were in, KG class, class 1, 2, 3, 4, whatever your behavior was there, obviously you have changed over a lot of years, isn't it? When you were in school life, when you were in high school, your behavior changed. When you came from high school to college, your behavior changed. Later also, when from college you will go to do some job in some kind of office, or do some business on your own, be an entrepreneur or be any content creator, anything you become, whatever you become in your work life, there also you see your behavior will change. Behavior always changes according to age and also according to experience. Every time, see, you don't believe in things now that you used to believe in your childhood. There may be a lot of things. Can you give me some examples of those things which you used to believe in your childhood, but now you no longer believe in them? Some beliefs have been lost on the way. Can you tell me some College life examples? will be superb. Yes, college life will be super. Some people used to think that, like after achieving this, everything will be nice. Okay, or maybe, Sir, after 12, enjoyment. yes, many people thought like that after 12 enjoyment. Some people, some children, they also believe in, they can one day become these cartoon characters or Marvel characters. They can one day become But this. they are from their childhood, sir. They are from childhood, yes. So when they grow up, slowly you will learn many things. Your many beliefs will break. Okay, small beliefs that you hold, you will break. Okay, you believe in ghosts and different kind of supernatural elements in your childhood. Nowadays you understand that there are more real life fearful things, and you lose the fear of ghost, because there are real life actual fearful things which are not ghosts. Okay, there are human beings, there are corporations, companies, many things can be in different way harming you, but they are not ghosts. You are no longer afraid of ghost or supernatural elements. You know that in real life there are different kind of fears in life. Understand? So your fears are changing, your beliefs are changing. Why? Through experience. You learn many things, you know many things, things that you know today that you did not know in your childhood. All those wrong decisions that you had taken in your childhood, if only you could know the difference, now you are more wise than you were in your childhood. How do all of this come from? All of this come from information. Experience comes from information, isn't it? Whatever information you know, you have read, you have experienced, all of this is communication. Communication may be from one person to another, or it can also be from one situation to a person. A situation can also communicate to a person. Suppose, life teaches us a lot of lesson, we know that. So in according to that, a situation can also teach you many things, isn't it? And nowadays there are many tools. We shall also learn about some of the tools that we are using to control and motivate the people. In order to motivate the people, there are many tools that are used. What are these tools? Let us have a closer look at tools. Now, do you know what is psychological manipulation, or do you know what is subliminal messaging? I am writing the word in the subliminal messaging. I'm writing the word in the chat. What is subliminal message? What is subliminal message, and what is psychological manipulation that is done by many social companies, corporate companies, how they socially manipulate us, how to manipulate a lot of people at the same time? Anyone? Any example of how companies use this, or what is subliminal messaging, or how companies use? Sir, by giving that type of benefit or benefits or like increase the remuneration or like that.
Sometimes, yes, you have mentioned a very good point. Sometimes, giving small short term benefits and actually taking away long term benefits from people. Long-term benefit. Okay, very very simple example is, acha, anybody else wants to give any point? After that I shall discuss. Margaret is there, Sanchita, Parvaje, anyone wants, you have raised your hand, anyone wants to give any more examples, or we can continue to explain this point. Okay, so now what are we seeing? We know that different kind of people are influenced by different kind of points. So here we know, now for one important point about Indians is that we are always inspired by free thing. If somebody tells you that I am giving you something for free or something for discount price, then you will obviously want that thing, isn't it? Most of the 90% Indians will want that thing, isn't it? So do you remember something like this happened in the year 2015? That means almost 10 years ago something happened like this. Do you remember what happened all over Sir, India? Jio SIM. Yes, correct. GeoSIM was launched. What did GeoSIM give the people? It gave them free internet. Okay, so people could not resist. They thought, okay, I am getting free internet. They did not understand the long term plan. They thought that I am getting, they only saw the immediate benefit. I am getting free internet from Geo, 2 GB per day, 1 GB per day, whatever it is. Before that, what used to happen? We used to use 1 GB of internet maybe for 1 month. Small SIM card, scratch card was there, data packs was there. Some people may used to maybe take the Wi-Fi and all, but mostly people used to do this kind of things. But rapid use of internet started after Geo only. So basically this is one example of market manipulation, that they give you the immediate benefit at the for a small period of time, and using that they used it to monopolize the market. What is monopolizing a market? It means to remove all other players from the market, all other competitors from the market, and owning the market himself or herself. Okay, owning the market by one company or just one or two companies, that is market monopolization. So this is what happened here. And after that, now what happened? Now we have to pay for Geo, and because we have no other option, we have to pay whatever rate they are giving. Understood? So this is what is happening. This is how we can publicly manipulate a lot of people. We can utilize that concept to grab a lot of people's attention. Now you tell me some of the ways in which social media influencer, or in which basically suppose say internet celebrities and those who have content creation channels, these people influence people, or how are they trying to get more people? Can you tell me some marketing techniques through which these influencers, or they provide different kinds of tips and tricks in order to get more people into their channel? Sir, by controversy. Controversy, yes, one method. Anyone else? So Ayush has said subtle message meant to influence the mind. Yes, subliminal messaging is correct. I will come to subliminal messaging also, but before that I will also let me describe this. After that I will come to also subliminal messaging. Yes, yes, somebody said, what did you say just now? Through controversy. Yes, anyone else other than controversy? Any other method by which the influencers promote themselves? There are many ways through which an influencer or a content creator promote themselves and try to trick people into joining them, gather as many people as they can. By collabing. Collabing, very good. By collabing with collabing is a very smart method. When you collab with another successful content creator, what you are trying to do is you are exchanging and multiplying each other's fan base. Okay, suppose there are somebody is saying attendance link, I will Basically, send you to are around getting his followers and he is getting your followers. Yes, correct. So this person, another person, if you are exchanging them, they are getting your followers, you are getting their followers. Both of you are like almost doubling your followers. So and the who are ultimately becoming the fool, the followers are becoming the fools. Okay, this is the followers who are being tricked. It is the followers who are being played. By collabing, you only just exchange each other's followers and you increase your followers. Yes, giveaways, very good. Keshav has said giveaways. Giveaways is another way. You saw merchandise, merch or merchandise or giveaways,
through which you can tell your influence your audience. Yes, tell me. You can tell your audience that you love them. Contents, Huh? unique contents. Unique content is one of the ways which actually through which a person should be known. Unique content is something which a content creator should use that method to actually promote their product. So this is the actual way of promoting, but what the content creators do, they only try to use these tricks or shortcuts to get more people in their particular content. Okay, brand promotions, yes, brand promotions is when the content creator gets money. Through brand promotion, content creators earn money. See, now after having a big fan following, what are you supposed to do with the fan following? You are supposed to use your fan following to sell products, isn't it? Once you are a content creator, once you are a successful content creator, now you have reached the level of an influencer. Many people follow you. Now what to do with all these people? If a lot of people follow you, easier for you to sell products. All these companies will come to you with big offers, with sponsorships, with collabs and all that, and tell you that okay, you promote my brand or sell this product to the people so that people will buy. You tell them that I use this product, you also should use this product. Sometimes even nowadays we see there is a new trend of influencers or social media influencers who are promoting movies made by different actors. Okay, celebrities are also coming to these social media influencers to promote their cinema, movies and TV series and all these web series, all this. Understood? So why are they coming to do that? Because they know, even the traditional celebrities also know that most of the generation, new generation people, they are watching those purana movies less, and more people are watching these content creators. So obviously these traditional celebrities, they also know that they, in order to promote their movie, they have to come to this particular new age, new age social media influencers who can reach a lot of young generation people at the same time. Till here everybody clear? Okay, now acha, one more thing which I told you I will discuss, that is subliminal messaging. Now a very simple example of subliminal messaging, before I explain, let me ask you something. How many of you have had this experience? Suppose a new song is trending in the internet. Okay, now you don't like that song. Okay, but suddenly you are seeing that song is coming everywhere. That song is coming into your Facebook. That song you can see Yes, in sir. the WhatsApp. Yes, everybody is giving that in status, everybody is playing that song everywhere. Every website you open, that song is coming out everywhere. That, or maybe some kind of trend that is coming everywhere, maybe some kind of dialogue or some kind of tagline that is used everywhere. Okay, throughout social media platform, everywhere it is there. You don't like it, but it is there everywhere. Then you will see, after a certain point of time, one day when you wake up in the morning, you will suddenly see that song is playing inside your head, without any reason, without any provocation. Suddenly that song plays inside your head, even though you did not learn it, you don't even like the song, but suddenly, because it is repeated everywhere in every social media platform, every Instagram reel, every YouTube shorts, every that Facebook status or WhatsApp status, everywhere you can see this song or this particular trending advertisement or trending dialogue playing. Everybody is saying this. Okay, so suddenly one day in the morning when you wake up, you see that in your mind only this song is playing, or you are riding a car, or you are riding some public transport going to college, or sometimes in the middle of some lecture, some professor or teacher is teaching you something or giving you a lecture, you are just sitting there in an absent minded manner, your focus is somewhere else and that song is playing inside your head. Sometime even during exam time also, this kind of utpatang songs also come into your head, isn't it? How many of you have this kind of experience in your life, that you don't like Yes, something, sir. but Due to auto scrolling. yes, because why? This is the power of subliminal messaging. What is subliminal messaging? See, do you know how many, our mind can be divided into how many parts? Can you tell me the name? You must have heard it in some point. Anyone?
So two parts, Actually, three parts. Can you tell me the name of two parts? conscious and subconscious. Yes. So actually, three parts are there: conscious, subconscious, and unconscious. Okay. Unconscious, yes. Yes, yes. So basically, now conscious mind is something. Now, see, right now you are listening to me, or maybe when you are writing something, reading something, or speaking to somebody, you are listening to that person consciously. But other than that, there is a mind which is behind your conscious mind called the subconscious mind. Now, subconscious mind, what is that mind doing? That mind is without your active knowledge, it is gathering some small pieces of knowledge that you also don't know. Okay, that small knowledge is hidden inside your brain, and all those things that the that particular, see, because your conscious mind has a very limited space. Okay, now see, how many of you are there who, you have a room, all of you, I'm assuming you have a room in your home. Now in that room, suppose you have a table or bed wherever you have kept your things, but you are seeing there are lots of things being cluttering in that particular place. So what you do, you, in order to keep that place clean, you take all those things and put it in one corner or inside a bag or inside a drawer. Understood? So this is like your subconscious mind. Your conscious mind is like that table or a bed that you want to keep as clean. So all the extra items you are putting where? You are putting inside the drawer, or you are putting inside the bag or something, some kind of container, you are putting it inside that for later storage. Okay, so that is like your subconscious mind. So your conscious mind deals with all the things that you are actively listening to, actively reading, actively following. All that things that you are not actively following or actively listening, all that things are stored in your subconscious mind. Understood? So all that things that are stored in your subconscious mind, what is happening to them? They are stored, but later, see, now you are busy. Suppose when when your active mind or conscious mind is acting in a very, working manner, that time your mind is busy picking up all those things that you need to focus. Other than this, there are many things which are happening that you are not focusing on at this moment, but your subconscious mind is just collecting those information and keeping it for later. Now in the night time, or maybe in the daytime, whenever your mind is a little bit free, whenever your mind is a little less stressed, that time what is happening? That time your particular mind, your subconscious mind, starts to replay all those scenarios, all those things, that all the songs that you have been listening to, all that trendy songs, all that things that you listen to, all those memories which you have suppressed for a long time, all these things start coming up. Okay, how many of you are there who, in some, maybe in some, at some point of time in your day, whenever you are free a little bit, that time your mind starts playing all the imaginary scenario. There are many imaginary scenarios inside your mind going on, that if this had happened, I could have done this. If this have happened, I will have Sir, done this. overthinking is same, Yes, like in kind sub. of, kind of. Whenever you're overthinking, you're thinking of different possibilities. Like in Marvel, you have seen Doctor Strange trying to think about different possibility. Like that, you have to try about to think different possibility. Maybe you are worried about something. Constantly, you are trying to think what will be the outcome of this. What will be the outcome of this? Maybe your results are coming, or you're worried about something in life. You're trying to find out what will be the outcome. What will be the outcome? So you are imagining different kind of scenarios, that if this is the outcome, that will be my reaction. আচ্ছা, রিতেশ ইজ আস্কিং, প্রজেক্ট দিয়েছিলেন চেক করলেন না আপনি? হ্যাঁ, প্রজেক্ট উইল বি চেক, রিতেশ, প্রজেক্ট চেক করা হবে, প্রজেক্ট উইল বি ডিসকাসড উইথ ইউ। আমি প্রজেক্ট বা যা যা চেকিংস করার আছে এবং অ্যাটেন্ডেন্সের পুরো কাজটাই আমরা করব 8টা থেকে, ঠিক আছে? 8টা অবধি আমাদের এই ক্লাসটা টানা চলবে। তারপরে আমরা অ্যাটেন্ডেন্সের লিঙ্কটাও দিয়ে দেবো, এবং যারা যারা প্রজেক্টের ডেমো প্রজেক্ট, যেটা অ্যাকচুয়াল প্রজেক্ট তো তোমাদের সঙ্গে এখনো দেওয়া হয়নি, আমরা ডেমো প্রজেক্টটা আগে ডিসকাস করব, তারপরে আমরা ধীরে ধীরে অ্যাকচুয়াল প্রজেক্টের দিকে যাব। বাট আগে আমরা ডেমো প্রজেক্টটা আজকে একবার ডিসকাস করে নেব, কেমন? তো সেটা আমরা করব 8টা থেকে, ঠিক আছে? তোমরা প্লিজ মিটিংয়ে থাকো, আমরা 8টা অবধি মোটামুটি টানা যা যা পড়ানোর আছে এগুলো কমপ্লিট করে নিই। তারপরে আমরা অ্যাটেন্ডেন্সের লিঙ্কও দিয়ে দেবো, আর আমরা একই সাথে প্রজেক্টটাও একবার, যারা যারা ডেমো পাঠিয়েছো, আমি একবার ডিসকাস করে নেব, এবং তোমাদেরকে ওভারঅল প্রজেক্টের একটা আইডিয়া দিয়ে দেবো, ঠিক আছে?
অ্যাকচুয়াল প্রজেক্ট সাবমিশনের ডেট তোমাদেরকে বলে দেওয়া হবে, ইনফর্ম করে দেওয়া হবে। তোমাদের দেখবে গ্রুপটাকে প্লিজ ফলো করো। তোমরা যে গ্রুপটাতে আছো গ্রুপের মধ্যে সব ইনফরমেশন চলে যাবে, কবে তোমাদের সাবমিশন ডেট বা কোথায় কিভাবে সাবমিট করতে হবে, এভরিথিং সব গ্রুপের মধ্যেই তোমাদেরকে চলে যাবে, কেমন? তো কাইন্ডলি এটা একটুখানি গ্রুপটাকে তোমরা ফলো করে নিও, বাকি সব ইনস্ট্রাকশন আমরা এখানে দিয়ে দেবো। স্যার ডেমো প্রজেক্টটা মানে একটু হয়নি, আমি একটু ছিলাম না একটু, তো বলছি ওটা কি মানে ওটার কি মার্ক অ্যাড ইম্পর্টেন্ট হবে? বলতে না, ওটাতে মার্ক অ্যাড হবে না, বাট ওটাতে তুমি করে রাখলে তোমাকে আর কি বেসিক্যালি তোমাকে বোঝাতে সুবিধে হবে অ্যাকচুয়াল প্রজেক্টটা। বোঝা গেল? ডেমো আচ্ছা, প্রজেক্টটাতে কোনো আবারও বলে দিচ্ছি, ডেমো প্রজেক্টের উপরে কিন্তু কোনো মার্কস নেই। দেয়ার ইজ নো মার্কস অন ডেমো প্রজেক্ট, যেটা আমরা আগের দিন করলাম ওটা লাইভ প্রজেক্ট। ওটা সবাইকেই করতে হয়, কারণ তোমাদেরকে ওই প্রজেক্টের মাধ্যমে, কারণ দেখো ইন্টার্নশিপ শেখার মানে কি, তোমরা যেটা শিখছো, যেগুলো থিওরিটিক্যাল নলেজ শিখছো, সেটার একটা কিছু প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনও থাকা উচিত। সেইটাই তোমাদেরকে ইউনিভার্সিটিকেও আমাদের শো করতে হয়, যে তোমাদেরকে যেটা শেখানো হচ্ছে ইন্টার্নশিপ, তার মধ্যে একটা প্র্যাকটিক্যাল পার্টও থাকা উচিত। তো সেই কারণেই তোমাদেরকে একটা লাইভ প্রজেক্ট করানো হয়, যাতে তোমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনটাও শেখো, যেগুলো তোমরা শিখছো তারই একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনও শিখতে পারো। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম সেইগুলোকেই পরবর্তীকালে ওর ওপরেই বেস করে আমরা চেষ্টা করি তোমাদের প্রজেক্ট দেওয়ার, যাতে তোমাদের পরবর্তীকালে যে অ্যাকচুয়াল প্রজেক্টটা করতে হবে সেটা বুঝতে সহজ হয়। সেই জন্যই তোমাদের ডেমো প্রজেক্টটা করতে বলা হয়। ঠিক আছে? তোমাদের তাড়াহুড়োর কিছু নেই, তোমার যদি আমাকে আজকে না পাঠিয়ে থাকো, দু একজন যারা বাকি আছো কাল পরশুর মধ্যে একটু পাঠিয়ে দিও, তাহলে তোমাদেরগুলো দেখে একবার জাস্ট ওভারঅল ডিসকাশন করে দেবো, যাতে কারটা কীরকম কী হয়েছে বা কারটা ভালো হয়েছে, যারটা ভালো হবে আমি এখানে শেয়ার করে দেবো, তোমরা সবাই একবার ফলো করতে পারো কীরকমভাবে করতে হচ্ছে প্রজেক্টটা। বোঝা গেল? সেগুলো আমি করবো, আজকে চাপ নেই। তোমাদের ওই অ্যারাউন্ড 8টা অবধি আমাদের এই ক্লাসটা চলবে, তারপরে আমি তোমাদের লিঙ্কও দিয়ে দেবো অ্যাটেন্ডেন্সের। ওকে? স্যার হুম, প্রজেক্টটা কি বানাতে হবে? ডেমো প্রজেক্ট? না না স্যার, লাইভ প্রজেক্টটা। হ্যাঁ, ওই তো লাইভ প্রজেক্টটা, তো লাইভ প্রজেক্ট আমি তোমাদেরকে বলে দেবো, যারা যারা ইনকেস বানাওনি বা এখনো পাঠাওনি, আমি তোমাদের আরো একবার এক্সপ্লেন করে দেবো কি লিখতে হবে কি বানাতে হবে, ঠিক স্যার আছে? সেদিন ডেমো প্রজেক্ট ক্লাসটা আমি ঠিকঠাক অ্যাটেন্ড করতে পারিনি, একটু ডিসকাস করেছি মানে। আমি আমি আজকে আবার ডিসকাস করে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই, থ্যাংক ডেমো ইউ স্যার। প্রজেক্টটা আজকে ডিসকাস করে দেবো, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, স্যার বলো। স্যার হুম, ডেমো প্রজেক্টটা বলে দিব না? হ্যাঁ বলে দেবো বলে দেবো। আজকে আমি মোটামুটি দেখো 8টা অবধি আমাদের ক্লাসটা চলবে, 8টার পরেও একটু আধ ঘন্টা আরও থেকো, তাহলে আমরা সেখানে ডেমো প্রজেক্টটা নিয়েও ডিসকাস করে দেবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আর স্যার যখন অ্যাটেন্ডেন্সের লিঙ্ক দেবেন না, একটু একটু ইনফর্ম করে দেবেন, কারণ কি স্যার, এর আগের বারে গ্লিচ প্রবলেমের জন্য তো আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা হয়নি। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা ট্রাই করো মিটিংটায় থাকতে, এবং যারা যারা কোনো কারণে হয়তো কোনো টেকনিক্যাল কারণে হয়তো মিটিংয়ে থাকছো না, আবার কিন্তু জয়েন করো, ঠিক আছে? কোনো কারণে মিটিং থেকে বেরিয়ে গেলে আবার জয়েন করো, মিটিং ওপেন আছে। এবং চাইলে কিন্তু একটু প্লিজ, মানে তখন অ্যাটেন্ডেন্সটা দেবো, তখন সবাই মিলে অন্তত অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিও, কেমন? যদি প্রবলেম হয় আমাকে জানাবে অলওয়েজ। ঠিক আছে স্যার, আপনি আচ্ছা, কন্টিনিউ করুন। ওকে 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 ওকে। আর যারা যারা ইনকেস এখনো বানাচ্ছো, বানিয়ে তোমরা জানো না কোথায় পাঠাতে হবে, আমি একবার তোমাদেরকে ইয়েটা দিয়ে দিচ্ছি, এক সেকেন্ড। হ্যাঁ, এই নাম্বারে পাঠিয়ে দিতে পারো, ঠিক আছে? যারা যারা একজন জিজ্ঞেস করছিলে, কেউ একজন, ঠিক আছে? তো এই নাম্বারে পাঠিয়ে দিতে পারো, যারা যারা প্রজেক্টটা করে নিয়েছো এই নাম্বারে পাঠাতে পারো, আমি আবার পরে দিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই। যারা যারা 8টার পরে তোমাদের ওগুলো সব এক্সপ্লেন করে দেবো। তো যেটা যেখানে আমরা ছিলাম, তো এইটাই হচ্ছে সাবলিমিনাল মেসেজিং। সাবলিমিনাল মেসেজিং মানে হচ্ছে সারাদিন যখন তোমার নর্মাল যেটা আর কি, আমাদের কনসাস মাইন্ড অনেক কিছুর ওপরে ফোকাস করতে হয়, মানে তুমি এই মুহূর্তে যে কাজটা করছো তার উপরে তোমাকে মানে অ্যাক্টিভ ফোকাস দিতে হচ্ছে। তুমি ধরো গাড়ি চালাচ্ছ, বাইক চালাচ্ছ, তুমি হয়তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, তুমি হয়তো কোনো একটা বাড়িতে বসে কোনো কাজ করছো, কলেজে গিয়ে কোথাও কিছু একটা কাজ করছো, সেখানে তোমার একটা অ্যাক্টিভ মাইন্ড কাজ করে, কারণ ওই মুহূর্তে ওই কাজটাতে ফোকাস না করলে বিপদ হবে বা কোনো একটা তোমার প্রবলেম হবে, তোমার কাজটা শেষ হবে না। সেই জন্য অ্যাক্টিভলি তুমি কিছু কিছু কাজ করো, যে সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার চারপাশে অনেক জিনিস ঘটছে, যেগুলো তুমি হয়তো অ্যাক্টিভলি সেগুলোকে ফলো করতে পারছো না, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে তোমায় কি করতে হবে, তক্ষুনি তোমাকে তোমার যে সাবকনশিয়াস মাইন্ড, সে সেই জিনিসগুলোকে পিক আপ করে রেখে দেয় পরে সেগুলো ইউজ করার জন্য। তো এই পরেটা কখন, পরে মানে হচ্ছে যখন তুমি ফ্রি আছো, যখন তোমার মাইন্ডটা একটু কম স্ট্রেসড আছে, স্ট্রেস কম মাইন্ডে, একটু হয়তো ফ্রিলি বসে রেস্ট নিচ্ছ বা কিছু, তখন হঠাৎ করে কোনো একটা দূর থেকে কোনো একটা গান শুনতে পেলে, সেই গানটা শুনে তোমার মাইন্ডে কোনো একটা মেমোরি ট্রিগার্ড হয়ে গেল, খুব পুরনো কোনো মেমোরি, ঠিক আছে? সেই গানটা শুনে তুমি হঠাৎ করে কিছুক্ষণের জন্য একটু ভাবুক হয়ে গেলে, you become a little bit of a, thinker for that particular moment. You start to think imaginative scenarios, you start to overthink,
or maybe you start to imagine all those imaginations which make your mind feel happy. Okay, or maybe you are sad, you try to find some comfort in that song. Different kinds of things can have different effects. Sometimes even a perfume can, bring back old memories. Some kind of scent or perfume can bring out old memories. Someday you are going through a road, you smell the good smell of some food which is cooking. You haven't had that food for a long time. Okay, suddenly your mind is like, okay, chalo, let us go to this restaurant today and have this food. Okay, so your mood changes, your behavior changes because of that one smell of food which you found on the road from some nearby house. Okay, so many small things are there which trigger us in many ways. Understood? So that is all, these understanding all these small things is all about communication, and also about control. By communicating with a person, you can also control the behavior of that person. If you know how to say, what to say to that person, what are the right things to say, how to say it, what can that person be influenced by, everything you can know if you can understand the person's behavior. Sir, video is not available. What happened? What is not available? सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, मतलब जब दिखाई था ना पावर पॉइंट में. हाँ, PowerPoint, you are not able to see the presentation. Yes sir. But can you all see the presentation, other students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes. Yes, sir. Okay, I so see, yes, maybe yes, yes. maybe you are having network issues. If you are having network issues, you are most welcome to join again. You can refresh it and see, or if you need to go and join again, then you can go and join again. I can admit you in the meeting again. Okay, whatever you need to do, first stabilize the network, then you can also join, no problem. I am also dictating, so don't need to worry. Whatever I am teaching here, I am also dictating all the time. অ্যাটেন্ডেন্স, আচ্ছা সামবডি ইজ আস্কিং অ্যাটেন্ডেন্স কখন হবে? অ্যাটেন্ডেন্স হবে, আমি তো তোমাদের বললাম আর হাফ অ্যান আওয়ার মোটামুটি রয়েছে, তারপরেই অ্যাটেন্ডেন্স হবে। ঠিক আছে, মোটামুটি এখন 7:30 বাজে। 8টা থেকে, আমি 8টার পর না 8টার মধ্যে আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দিতে শুরু করে দেবো। ঠিক আছে, অ্যাটেন্ডেন্সের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স দিতে থাকবে। আমি তোমাদের একটা একটা করে ডিসকাস করতে শুরু করব আমাদের ওই ডেমো প্রজেক্ট তোমরা এটা পাঠিয়েছিলে। আচ্ছা, কেউ কেউ হ্যান্ড রেস করেছো, সঞ্চিতা অ্যান্ড সুহেল। তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারি, ইউ ক্যান আস্ক ইফ ইউ ওয়ান্ট। ডু ইউ হ্যাভ এনি ডাউট? Okay, No, sir. okay. Then can we move to the next topic? I think we have completed this one. Can we move to the next topic on content creation? Okay. So then we are moving to the next topic on content creation. I'm stopping this screen share. I'm sharing that screen with you. Wait. So there will be any type of Viva. Viva, right now we don't have information about that. If there is any Viva, your college or our A Technologies classes will inform you. You will get the Okay. information. Right now I don't have any information about Viva or MCQ. There will be some kind of test, obviously. I think some MCQ test will also be there. Okay, about the Viva I don't have clear information, but your college or our A Technologies classes will inform you in before time. Okay, স্যার আমাদের তো এটা যে কম্বাইন ক্লাস হচ্ছে, হ্যাঁ বলো। স্যার আমি বলছি এটা যে কম্বাইন ক্লাস হচ্ছে, তো আহ, আমাদেরকে যে কোশ্চেন করবে, তো দুটো থেকে কি কোশ্চেন করবে, দুটো হ্যাঁ সাবজেক্ট থেকেই? হ্যাঁ, নয় আলাদা হতে পারে, নাহলে মিক্সড হতে পারে। ঠিক আছে, আর তোমাদেরকে প্রজেক্ট তো আলাদা আলাদা করতে হবে, সেটাও আমি এক্সপ্লেন করে দেবো তোমাদের। ঠিক আছে, আচ্ছা, মানে যেটা যার সেটা তাকে করতে হবে। হ্যাঁ, একদম। ঠিক আছে, ওকে। সেইভাবে তোমাদের করতে হবে। ওকে, সো কামিং ব্যাক টু আমাদের কন্টেন্টের মধ্যে এবার আমরা নেক্সট ইয়েটাতে যাব, নেক্সট স্লাইডটাতে যাব কন্টেন্টের ক্ষেত্রে, কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে। ওকে, তো আমরা দেখলাম, এইবার আমরা আসবো হচ্ছে কন্টেন্টের প্রমোশনের ব্যাপারে আমরা একটু দেখব। তাহলে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের স্টেপসগুলো আমরা দেখলাম, এইবার আমরা আসবো কন্টেন্ট প্রমোশন, কাস্টমার্স অ্যান্ড প্রসপেক্ট। হ্যাঁ, অরিজিৎ দে ইজ আস্কিং ডিড ইউ চেঞ্জ দ্য প্রেজেন্টেশন? ইয়েস, একটু আগে আমি কমিউনিকেশন, দেখো আমাদের তো দুটো টপিক নিয়ে ডিল করতে হচ্ছে, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের কাস্টমার্স অ্যান্ড প্রসপেক্ট নিয়ে ডিল করতে, মানে নিয়ে ডিল করতে স্যার হচ্ছে। যারা কমিউনিকেশন তাহলে তারা এটা ফলো করবে তো নাকি? হ্যাঁ, দুটো মিটিংই আমাদের ওই জন্যই কম্বাইন করে করা হচ্ছে, কারণ আমাদের এই মুহূর্তে একসাথেই ক্লাসটা দিতে হচ্ছে সবাইকে, তোমাদের একই কলেজ থেকে যারা আছো, সেই জন্যই তো দুজনেই তোমরা ফলো করো।
এবং তোমাদেরকে প্রজেক্টসগুলো আমি দুটো প্রজেক্টই বুঝিয়ে দেব, ঠিক আছে? আর তোমাদেরকে ইমিডিয়েট হয়তো প্রজেক্ট করতে হবে না, কখন করতে হবে সেগুলো সব বলা হবে। আর আমি আরও একবার ক্ল্যারিফাই করে নেব যে তোমাদের দুটো গ্রুপকেই দুটোর ওপরেই প্রজেক্ট করতে হবে, নাকি যে যে গ্রুপটায় আছে সে সেই প্রজেক্টটা করতে হবে, সেটা আরেকবার ক্ল্যারিফাই করে আমি তোমাদেরকে কালকে এইটা নিয়ে একদম ক্লিয়ার ইনফরমেশন আরেকবার দিয়ে দেবো। ইনফ্যাক্ট কালকেই আমি তোমাদের অ্যাকচুয়াল প্রজেক্টগুলো ডিসকাস করে দেবো, কেমন? আচ্ছা না, আগের দিনে সুকন্যা জিজ্ঞেস করছো আগের দিনকে কমিউনিকেটিভ ইংলিশের কোনো ডেমো প্রজেক্ট দেওয়া হয়েছিল কিনা। না, কমিউনিকেটিভ ইংলিশের ডেমো প্রজেক্ট আজকে দেওয়া হবে, ঠিক আছে? আগের দিন দেওয়া হয়নি, আজকে তোমাদের আমি কমিউনিকেটিভ ইংলিশের ডেমো প্রজেক্ট দেবো। আগের দিন দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের, কন্টেন্ট রাইটিং এর ডেমো প্রজেক্ট, ঠিক আছে? আজকে দেওয়া হবে কমিউনিকেটিভ ইংলিশের ডেমো প্রজেক্ট। তোমরা ইন্ডিভিজুয়ালিও পাঠাতে পারো, যারা যারা তোমাদের মধ্যে কি কেউ, আই থিঙ্ক স্যার এটা একটু মেনশন করে দিবেন, মানে প্রজেক্টটা যে কমিউনিকেটিভ ইংলিশ আলাদা নাকি কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, এটা একটু হ্যাঁ মেনশন হ্যাঁ করে দিলে ওইটা বেটার। ওইটা হ্যাঁ ওইটা আমি দেখো আমাদের ডেমো প্রজেক্ট আমরা আলাদা আলাদা করে করছি। আর কমিউনিকেটিভ ইংলিশেরও আলাদা টপিকের প্রজেক্ট হবে, আর ইয়েরও আলাদা টপিক হবে, আমাদের কন্টেন্ট ক্রিয়েশনেরও আলাদা টপিকের প্রজেক্ট হবে। এইবার যেটা আমি একটু ক্ল্যারিফাই করে তোমাদের কালকে জানাবো, সেটা হচ্ছে যে তোমরা এখানে আই থিঙ্ক দুটো আলাদা আলাদা গ্রুপ আছো, রাইট? মানে কিছু লোকজন আছো যারা কমিউনিকেটিভ হ্যাঁ হ্যাঁ ইংলিশের স্টুডেন্ট, কিছু লোকজন আছো যারা হচ্ছে কন্টেন্ট রাইটিং এর স্টুডেন্ট, কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের স্টুডেন্ট, তাই তো? Yes, হ্যাঁ sir. স্যার। ওকে Yes, sir. ওকে, তাহলে আমি একবার একটু জাস্ট আমাদের যারা ক্লাসেস, যারা ম্যানেজমেন্ট আছে, একবার জেনে তোমাদেরকে জানাবো যে তোমাদের মধ্যে কি আলাদা আলাদা, মানে দুটো দুটো গ্রুপকেই কি দুটোর ওপরেই প্রজেক্ট করতে হবে, নাকি যে যে গ্রুপটায় বিলং করে তাকে সেই প্রজেক্টটা করলেই হবে, সেটা একটু ক্ল্যারিফাই করে আমি তোমাদের কালকে জানাতে পারবো। আর কালকে অ্যাকচুয়াল প্রজেক্টটা নিয়েও ডিসকাশন করে দেবো, কেমন? আর আচ্ছা, তাহলে কালকে একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লাস আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই, আমাদের সবকটা ক্লাসই ইম্পর্টেন্ট, কিছু না কিছু আমরা কনস্ট্যান্টলি ডিসকাস করতে হ্যাঁ থাকি। হ্যাঁ তো অবশ্যই আমরা আজকের ক্লাসটাতেও একটু তোমাদেরকে যারা যারা আর কি আগের দিনের ক্লাসে আমি আই থিঙ্ক তোমাদের কমিউনিকেটিভ কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের একটা ডেমো প্রজেক্ট, লাইভ প্রজেক্ট করিয়েছিলাম। আজকের ক্লাসে আমরা কমিউনিকেটিভ ইংলিশের ওপরে একটা লাইভ প্রজেক্ট দিয়ে দেবো। ওকে, কোনো অসুবিধা নেই। ধ্রুব বলছো যে তুমি কমিউনিকেটিভ ইংলিশের স্টুডেন্ট, কিন্তু তুমি কন্টেন্ট রাইটিং এর প্রজেক্ট তো করেছো, কোনো অসুবিধা নেই। এটা হচ্ছে ডেমো প্রজেক্ট, ঠিক আছে? ডেমো প্রজেক্ট তুমি করে দিতেই পারো, মানে তুমি যদি কমিউনিকেটিভের স্টুডেন্ট হও, তুমি কন্টেন্টের ডেমো প্রজেক্ট করলেও কোনো ক্ষতি হবে না, ঠিক আছে? কারণ এটার উপরে অ্যাকচুয়াল প্রজেক্ট নয়, এটার উপরে মার্কস নেই, এটা লাইভ প্রজেক্ট, তোমাদের সবাইকে করতে হবে। তাই একটা করা হচ্ছে, কারণ এটা যেহেতু ইন্টার্নশিপ ক্লাস, সেহেতু তোমাদের একটা প্র্যাকটিক্যাল সাইড অফ দিস ইন্টার্নশিপও থাকা দরকার, ঠিক আছে? শুধুমাত্র থিওরিটিক্যাল ইনফরমেশন না, একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনও থাকা দরকার। সেই জন্যই এই ডেমো প্রজেক্ট বা লাইভ প্রজেক্টটা করানো হয়। ওকে, তো সেই কারণে কোনো এটা এটা নিয়ে কোনো চাপ নেওয়ার কিছু নেই, ঠিক আছে? এবার অ্যাকচুয়াল প্রজেক্টটা কি হবে তোমাদেরকে আমি ফাইনাল ইনফরমেশনটা কালকে একবার আমি কনফার্ম হয়ে নিয়ে তোমাদেরকে জানাবো। ওকে, সো কন্টিনিউইং উইথ আওয়ার ক্লাস, যেটা চলছিল সেটা হচ্ছে কাস্টমার্স অ্যান্ড প্রসপেক্টস। তো যেটা আমরা আগের দিনকে ডিসকাস করলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা এই যে মানে যে পার্টিকুলার টপিকটাতে আছি সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন। কন্টেন্টটা একবার তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে আমি তোমাদের কি বললাম, কন্টেন্টটাকে তোমাকে কি হিসেবে দেখতে হবে? এনিওয়ান? Once the content is created, what should you see the content as? কন্টেন্ট তৈরি করার সময় তো তুমি এটা ভালো করে তৈরি করছো, কন্টেন্ট হিসেবে দেখছো। তারপরে হ্যাঁ, ধ্রুব ঠিক বলেছো, প্রোডাক্ট, কারেক্ট। সো আফটার ক্রিয়েটিং দ্য কন্টেন্ট, আফটার দ্য কন্টেন্ট হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড, পারফেক্টেড অ্যান্ড রেডি, পুরো সবকটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে তুমি পুরো কন্টেন্টটাকে একদম রেডি করেছো, মানে ইটস লাইক আ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস। প্রত্যেকটা ম্যানুফ্যাকচারিং এর পেছনে একটা প্রসেস থাকে, ঠিক সেরকমই কন্টেন্টেরও একটা প্রসেস আছে। তুমি ওই প্রসেসটা মেনটেন করে তুমি একটা সুন্দর একটা ভালো দেখে কন্টেন্ট বানিয়েছো, সেটাকে রেকর্ড করেছো, এভরিথিং ইজ টিপ টপ, এডিট করা হয়ে গেছে, সব কিছু করে পলিশ করে একদম রেডি হয়ে গেছে। তারপরে তোমার কাজটা কি হচ্ছে, ওই যে প্রোডাক্ট, ওই যে কন্টেন্টটা রয়েছে, এটাকে তোমায় কি করতে হবে? তোমাকে এই প্রোডাক্টটাকে, কন্টেন্টটাকে এবার প্রমোট করতে হবে। হ্যাঁ, রিভিউ, রিতম লিখছো রিভিউ, রিভিউ হয়ে গেছে, আমি রিভিউ হওয়ার পরের কথা বলছি। প্রোডাক্টটা মানে তোমার কন্টেন্টটা রিভিউ করা হয়ে গেছে, সব রেডি হয়ে গেছে, প্রমোট এন্ড অ্যাডভার্টাইজিং একদম। দরকার। তার মানে হচ্ছে কি, কন্টেন্টটা হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট। এখন তোমার কাছে কন্টেন্টটা হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট। এবার প্রোডাক্টটা কি করতে হবে? সেল করতে হবে। কার কাছে? কাস্টমার। আমরা এরকম নর্মাল একটা, মানে কন্টেন্টটা তৈরি করার পরে তোমার সঙ্গে আর একজন দোকানদার বা ফেরিওয়ালার সঙ্গে কিন্তু কোনো তফাৎ নেই। তুমি বা কোনো বড় বড় কর্পোরেট কোম্পানি আর ফেরিওয়ালা একই কাজ করে, সবাই কিন্তু নিজের প্রোডাক্টটাকে কোনো না কোনোভাবে প্রমোট করে, ঠিক আছে? তো কাদের জন্য করে? কাস্টমারদের জন্য করে, কারণ প্রোডাক্টের পারপাস কি? প্রোডাক্টের পারপাস হচ্ছে কাস্টমারদের কাছে বিক্রিত হওয়া, এবং সেই কাস্টমাররা সেটাকে ইউজ করবে। তো সেমভাবে এখানেও আমরা জানি যে কন্টেন্টটা একটা প্রোডাক্ট। সেবার সেই কন্টেন্টটাকে কাস্টমার, বা কাস্টমার কারা এখানে? আমাদের যারা পোটেনশিয়াল অডিয়েন্স,
যাদের কথা মাথায় রেখে আমরা কন্টেন্টটা বানিয়েছি, সেই পোটেনশিয়াল অডিয়েন্সের কাছে সেই পার্টিকুলার কন্টেন্টটাকে প্রমোট করতে হবে, তাদেরকে অ্যাওয়্যার করতে হবে। সবার আগে তাদেরকে অ্যাওয়্যার করতে হবে যে এই পার্টিকুলার প্রোডাক্টটা মার্কেটে এক্সিস্ট করে, এবং তাদেরকে বলতে হবে তারা সেটা কিভাবে অ্যাক্সেস করতে পারবে। ফর এক্সাম্পল, তোমার ধরো কন্টেন্ট আছে, তোমার এই কন্টেন্টটা তুমি বানিয়েছো কিন্তু এখনো রিলিজ করনি মার্কেটে, মানে হচ্ছে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে, কিন্তু তুমি ফর এক্সাম্পল ধরো আগামী শনিবার বা আগামী শুক্রবার, আগামী রবিবার, বুধবার বা এই পার্টিকুলার তারিখে তুমি এত টাইমে, মানে ধরো রাত্রিবেলা 9টার সময় বা বিকেলবেলা 6টার সময়, সন্ধেবেলা 6টার সময়, এরকম সময় তুমি একটা পার্টিকুলার কন্টেন্টটাকে তুমি রিলিজ করতে চাও, ঠিক আছে? তো তুমি এই ইনফরমেশনটাও সেখানে প্রোভাইড করে দেবে। যখনই তুমি তোমার কন্টেন্টটাকে প্রমোট করছো, তোমাকে এই ইনফরমেশনটাও প্রোভাইড করে দিতে হবে যে তোমার এই কন্টেন্টটা কোথায় অ্যাভেলেবেল হবে, কোন প্ল্যাটফর্মে অ্যাভেলেবেল, সেটা কখন অ্যাভেলেবেল, এবং সেটাকে কিভাবে দেখা যাবে তার লিঙ্কটাও পারলে দিয়ে দেবে, ঠিক আছে? সেটার মাধ্যমে কি করতে হবে, তোমাকে এই পার্টিকুলার কন্টেন্টটাকে প্রমোট করে দিতে হবে। তারপরে তুমি সেই পার্টিকুলার ডেটে তুমি সেই কন্টেন্টটাকে একবারেও আপলোড করে দিতে পারো, অথবা তুমি সেটাকে ধীরে ধীরে প্রিমিয়ার করতে পারো। এখন যে হয় না প্রিমিয়ারিং প্রসেসে, তুমি সেটাকে প্রিমিয়ারিংও করতে পারো। স্যার এপিসোড হিসাবেও ভাগ করে অনেক সময়। অনেকে সেটাও করে, তাতেও অনেকটা আর কি, কি বলবো, একটা বড় জিনিসকে একটানা মানে না করে বিভিন্ন অনেক কোটা ভাগ ভাগ করে করে হয়তো শুটিংটা একসাথেই হয়েছিল, স্ক্রিপ্টটা একটাই, একটা স্ক্রিপ্টের ওপর বেস করে একটানা শুটিং করেছে, কিন্তু তারপরে সেটাকে ছোট ছোট পার্টে ভাগ করে, তাতে অনেকগুলো সুবিধে, মানুষ অনেকগুলো মানে মানুষদের ইন্টারেস্ট থাকে অনেক অনেকটা ইন্টারেস্ট থাকে। লং টার্ম। একটানা হয়ে গেলে বোরিং হয়ে যাবে, লং হ্যাঁ টার্ম হয়ে গেলে প্রত্যেক উইকে ধরো একটা একটা করে ছাড়ছো, মানুষেরও ইন্টারেস্ট আছে, তারাও এঙ্গেজ থাকছে, এবং তোমারও একটা কন্টেন্ট 1 মাস ধরে চললো। বোঝা গেল? হ্যাঁ তো এইভাবে অনেকগুলো টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স এখানে ব্যবহার করা যায়। তার ফলে কি হচ্ছে, তোমার অডিয়েন্সকে সবার আগে তোমার এই প্রোডাক্টটা বা এই কন্টেন্টটাকে তোমাদের তাদের অবধি পৌঁছে দিতে হবে। কেন? কারণ কাস্টমার হচ্ছে সবার আগে বুঝতে হবে, একটা বড় কোম্পানি আর ফেরিওয়ালার মধ্যে এক্ষেত্রে কিন্তু তফাৎ খুবই কম। ফর এক্সাম্পল, একটা এক্সাম্পল দেখা যাক, ধরো একটা বড় কোম্পানি, সে হয়তো একটা কোনো পার্টিকুলার আইটেমকে বেচছে, সে কি করবে, সে একটা পার্টিকুলার অ্যাড এজেন্সির কাছে যাবে, খুব সুন্দর করে একটা সফিস্টিকেটেড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বানিয়ে সে সেটাকে পার্টিকুলার একটা কোনো মিডিয়ামের মাধ্যমে সেটাকে পাবলিকের কাছে রিলিজ করবে, পাবলিক সেটা জানতে পারবে যে আমার এই প্রোডাক্টটা এক্সিস্ট করে, আমার এই প্রোডাক্টের এইগুলো হচ্ছে বেনিফিটস, আমার এই প্রোডাক্টটা কিনলে আপনি এই এই সুবিধেগুলো বা ফিচার্সগুলো পাবেন, এবং আলটিমেটলি আমার এই প্রোডাক্টটা এইখানে এইখানে অ্যাভেলেবেল, ঠিক আছে? এইভাবে সে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দিল। এইবার রাস্তা দিয়ে যে ফেরি করে যাচ্ছে ফেরিওয়ালা, বা কোনো একটা ছোটোখাটো স্ট্রিট সাইড দোকানদার, সেও কিন্তু নিজের প্রোডাক্টটাকে একইভাবে বেচছে। সেও কিন্তু বলছে আমার এই হচ্ছে প্রোডাক্ট, এর এইটা খেলে এই বেনিফিট হবে। দেখবে এই যে বিভিন্ন বাসে ট্রামে ওঠে অনেক লোকজন, কতজন দেখেছো এই ধরনের ফেরিওয়ালা, যারা ধরো কোনো একটা পেন বাম, বাতের ব্যথা এই হ্যাঁ বাম, স্যার। ঠিক আছে, এই ধরনের জিনিসপত্র, বা কোনো সস্তা পেন, বা কোনো রকমের ওই লেবুর জুস বার করার মেশিন, বা কোনো রকম শনপাপড়ি, কোনো রকম আচার, এটা ওটা বিভিন্ন কোনো রকম বই, এই সব কিছু না কিছু বেচছে, ঠিক আছে? তারাও কিন্তু তোমাকে অলওয়েজ দেখবে এই সেম মেথডগুলো ব্যবহার করে যেগুলো বড় বড় কোম্পানিরা ব্যবহার করে। তারা তোমাকে কি বলে, এই প্রোডাক্টটা নিয়ে দেখুন দাদা, একবার নিয়ে দেখুন, স্যার তারা পরবর্তীকালে লাইভ ডেমো দেয়। তারা ডেমো দেয়, তারা তোমাকে টেস্ট করে দেখায়, তারা বলে এইটা হ্যাঁ ভালো ভালো না লাগলে পয়সা ফেরত। দেখবে বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানিরাও করে মানি ব্যাক গ্যারেন্টি, ঠিক আছে, এরকম টাইপের জিনিসপত্র দেয়। তো বড় বড় কোম্পানিরা যেটা করে, ছোটোখাটো সেলসম্যানরাও সেই সেম জিনিসটাই করে। ডিফারেন্স কি, ছোটোখাটো সেলসম্যানরা যেটা করে সেটা আমাদের কাছে একটু ক্রুড লাগে, ক্রুড মানে হচ্ছে হয়তো একটু আনসফিস্টিকেটেড, ঠিক আছে, ওপেনলি ওরমভাবে বলছে, ঠিক আছে? কিংবা বড় বড় যারা কোম্পানিরা করে, খুব অনেক পয়সা খরচ করে বড় বড় সেলিব্রিটিদেরকে দিয়ে তারা যেসব জিনিসগুলো করে, সেগুলো আমরা অনেকটা সফিস্টিকেটেড বলে মনে করি। বোঝা গেল? আজকে যদি কোনো একজন বড় একটা, তোমার বেসিক্যালি একটা কোনো রাস্তার ধারের মানুষ, সে যদি এসে তোমাকে বলে কোনো একটা গুটখা কিনতে বলে, তুমি অবশ্যই তাকে সাইড করে সরিয়ে দেবে, বলবে দূর, এসব খেলে ক্যান্সার হয়, অমুক হয়, তমুক হয়। অথচ দেখলে বড় বড় সেলিব্রিটিরা বড় বড় হোর্ডিংয়ে, বড় বড় টিভিতে এসে বড় বড় সেলিব্রিটিরা এসে তোমাকে ওই একই গুটখা পান মশলা বলে বেচছে, ঠিক আছে? তো বোঝা গেল, এক্ষেত্রে কি হচ্ছে, পুরোটাই হচ্ছে মার্কেটিং এর খেলা। তুমি কত বড় বড় নামকে কাজে লাগাচ্ছ, কত বড় বড় সেলিব্রিটিকে দিয়ে নিজের প্রোডাক্টকে এন্ডোর্স করাচ্ছ, ঠিক আছে, কি কি মার্কেটিং টেকনিক্স ব্যবহার করছো। তোমার কাছে রিসোর্সেস আছে তাই তুমি ওইভাবে করছো, যার কাছে রিসোর্স নেই সেইভাবে করছে, ঠিক আছে? তবে এটা কিন্তু আমাদের অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে, অ্যাজ আ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার
আমাদের কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে রিসোর্সটাই কিন্তু সবসময় শেষ কথা নয়। তুমি অল্প বা লিমিটেড রিসোর্স নিয়েও তুমি একটা ভাইরাল কন্টেন্ট তৈরি করতে পারো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কতজন আছো যারা হয়তো ভুবন বামের নাম শুনেছো? হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট ভুবন বাম অর বিবিকি হ্যাঁ ভাইন? স্যার, বিবিকি বাইন্স। ঠিক আছে, বিবিকি ভাইন, ভুবন বাম। আচ্ছা, এবার একটা কথা বলো, হ্যাঁ যখন স্যার, শুনেছি স্যার। একদম ভুবন বামের ভিডিও তোমরা কোনো না কোনো সময় দেখেছো, পুরোনো দিনকার যেগুলো আগে, এখন অতটা বানায় না, আগে বানাতো প্রচুর, বাট এখন অনেকটা ফেমাস হয়ে গেছে। তো ও এমন একটা নতুন ফরম্যাট স্টার্ট করেছিল যেটা কিন্তু ওর থেকে পরবর্তীকালে অনেক এই ইউটিউবার বা কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা কপি করেছে। তোমরা কি জানো সেটা কি কি টাইপ অফ ফরম্যাট? এনিওয়ান? এমন একটা ফরম্যাটে ও স্যার মিমিক করা টাইপের, হ্যাঁ বলো। মিমিক করে যে ও, মানে হ্যাঁ, ক্যারেক্টার গুলো। হ্যাঁ মিমিক করে, মিমিক আগেও অনেকে করতো। ভাইন্স, হ্যাঁ ভাইন্স বলতে কি বোঝাচ্ছ আয়ুষ, একটু ডিটেলসে বলো। একটা পার্টিকুলার টেকনিক আছে যেটা ও ইউজ করতো, যেটা যেখান থেকে পরবর্তীকালে অনেকে সেটা কপি করতে শুরু করে। ওর কাছে কিন্তু খুব লিমিটেড একটা রিসোর্স ছিল, ওই লিমিটেড রিসোর্সটাকেই ও একটা স্ট্রেংথে পরিণত করেছে। স্যার একাই অনেকজন ক্যারেক্টার গুলো একাই অনেক কটা একদম ক্যারেক্টার। একদম একদম, সুজল মিশ্রা, ইউ হ্যাভ অলসো সেড কারেক্টলি, ইউজিং মাল্টিপল ক্যারেক্টার্স ইন আ ফানি ওয়ে। তার মানে কি, একটা কথা ভেবে দেখো, আজকে যে কোনো একজন বড় ফিল্ম স্টার বা একজন বড় সেলিব্রিটির কাছে বা একজন বড় ইনফ্লুয়েন্সার যার কাছে প্রচুর পয়সাওয়ালা ইনফ্লুয়েন্সার, সে কি করতে পারবে? সে একটা বড় ওই ফ্লাড লাইট না কি সব বলে ওগুলোকে, রিং লাইট এইসব কিনে বড় বড় দামি দামি ক্যামেরা সেট আপ করে বড় একটা টিম হায়ার করে তাকে দিয়ে অনেক কিছু মেকআপ টেকআপ করে ভালো ভিডিও শ্যুট করতে পারবে। কিন্তু এমন একটা ধরো একটা খুব সাধারণ মধ্যবিত্ত একটা ছেলে, তার কাছে খুব একটা বেশি রিসোর্স নেই, তার কাছে শুধু একটা ফোন আছে, ঠিক আছে, সেই ফোনে একটা ক্যামেরা আছে। সে কি ডিসাইড করলো? সে ডিসাইড করলো আমি একটা পার্টিকুলার ভালো কন্টেন্ট বানাবো, আই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট কোয়ালিটি কন্টেন্ট। আমি কি করব? এই পার্টিকুলার কন্টেন্ট ফোনটাকে নিয়ে, আমি এটাকে নিয়ে আহ, আমি একাই বিভিন্ন পার্সনের ক্যারেক্টার প্লে করব। আমার কাছে যেহেতু আর বেশি কেউ নেই, ও তোমরা হয়তো জানো কিনা জানি না, ভুবন বামের প্যারেন্টস মারা গেছেন, তো দে আর নো লঙ্গার দেয়ার, ঠিক আছে? তো যার ফলে ভুবন বাম একাই, তো এমনিতেও যথারীতি যখন ও কন্টেন্ট ক্রিয়েশন শুরু করে তখন ও একাই করতো, ওর প্যারেন্টস জীবিত ছিল বাট ও একাই করতো। তো একা দেখলো আমার কাছে বিশেষ রিসোর্স নেই, আমার হাতে শুধু একটা ফোন আছে আর আমার মাথায় একটা ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া আছে। আমি এই দুটোকে কাজে লাগিয়ে কি করব? আমি একটা দুর্দান্ত একটা এমন একটা কনসেপ্টকে কাজে লাগিয়ে একটা কোয়ালিটি কন্টেন্ট বানাবো, ঠিক আছে? তো ও কি করলো? ফোনটাকে হাতে নিল, ফোনটা দিয়ে নিজেকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে শ্যুট করতে লাগলো, বিভিন্ন ক্যারেক্টার সে যা দেখবে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের একটা কথা বলার ধরন আলাদা, লুকসটা একটু মডিফাই করা আছে, ঠিক আছে? অতএব কি, অডিয়েন্স জানে যে ওটা একই মানুষ বিভিন্ন রোল প্লে করছে, কিন্তু প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের আলাদা নাম, আলাদা ধরন, আলাদা কথা বলার ধরন, এই সবের মাধ্যমেই ও কিন্তু 4-5টা আলাদা ক্যারেক্টার তৈরি করে ফেললো। এবং প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের মধ্যে যে কনভারসেশন হচ্ছে, সেই কনভারসেশনের মাধ্যমে ও একটা প্রপার নাটক, যেটাকে আমরা নাটক বলি বা একটা স্কিট বলি, শর্ট নাটক, সেগুলো তৈরি করে ফেললো এবং সেটাকে আপলোড করে দিল যথারীতি শুধুমাত্র ওর কন্টেন্টের গুণে, ওর কন্টেন্টের কোয়ালিটির কারণে রাতারাতি, এবং অনেক বছর ধরেও করছে যদিও, বাট ওটা ভাইরাল হয়ে গেল, ঠিক এই যে আছে? আমার মাথাটা গরম করে না, তখন আমি যদি উল্টো পাল্টা কিছু বলি তখন আমার দোষ হয়। মাথা তুই একবার প্লিজ প্লিজ ইউটিউব, মিউট করো, একবার প্লিজ মিউট ওইটুব করো, এসব মিউট করবি। করো, প্লিজ মিউট করো। ওকে, সো লেট আস কন্টিনিউ। তো যেটা আমরা একটু আগে ডিসকাস করছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা পার্টিকুলার, তাহলে ওর কাছে কি ছিল? ওর কাছে কিন্তু খুব একটা বেশি রিসোর্স ছিল না। দ্যাট পার্সন ডিড নট হ্যাভ মাচ রিসোর্সেস, বাট দ্যাট পার্সন হ্যাড হোয়াট? দ্যাট পার্সন হ্যাড an idea, and that person knew that with that idea and with my limited resource I can create what? I can create a good content or quality content, এবং শুধুমাত্র তার কোয়ালিটি কন্টেন্টের জোরেই কি হলো? সে আজকে একজন ইন্ডিয়ার টপ মোস্ট ইউটিউবার, এবং সে আজকে যে লেভেলে পৌঁছেছে, এবং এমন একটা মেথড সে ইনভেন্ট করলো যেটা আজকে বহু ইউটিউবার যাদের কাছে প্রচুর পয়সা আছে, রিচ ইউটিউবার্স, রিচ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স, তারাও আজকে সেই মেথডটা কাজে লাগায়। বোঝা গেল? তার মানে কি, শুধুমাত্র আইডিয়া ইনোভেশনের জোরে লিমিটেড রিসোর্স নিয়েও তুমি সাকসেসফুল হতে পারো কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের লাইনে, যদি তোমার মাথায় একটা ভালো জবরদস্ত আইডিয়া থাকে,
তুমি যদি সেটাকে প্রপারলি এক্সিকিউট করতে পারো এবং তুমি যদি তোমার মাথা খাটিয়ে সেই জিনিসটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারো, এমন একটা কোনো মেথড ব্যবহার করতে পারো যেটা দিয়ে অল্প খরচাতেই বা অল্প রিসোর্সের মধ্যেই তুমি একটা ভালো কোয়ালিটি কন্টেন্ট তুমি ইন্টারনেটকে দিতে পারলে, যেটা কিনা ভাইরাল হয়ে গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। বোঝা গেল? তো এক্ষেত্রে কি হচ্ছে, প্রোডাক্টের অনেক সময় এটাও দেখা গেছে যে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ইটসেলফ ডিটারমাইন্স মার্কেটিং। মানে কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো এত পাবলিক এত ভালোবাসে, প্রোডাক্টটা এতটাই ফেমাস ইন ইটসেলফ যে সেটার আলাদা মার্কেটিং দরকারই পড়ে না। ঠিক আছে, সেটা ইটসেলফ এমন একটা ব্র্যান্ডে পরিণত হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আগের দিন আমরা মনে হয় ব্র্যান্ড নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম কিনা জানি না, একটুখানি অল্প করে এখানে ডিসকাস করে নিই। সেটা হচ্ছে যে আমাকে একবার বলো যে তোমাদের, আমি ওই মশার ধূপ বলতে কোন ব্র্যান্ড বোঝো? আমি তোমাদের যদি বলি মশার ধূপ, তোমরা আগে কোন ব্র্যান্ডগুলো মাথায় আসবে? একটু নাম বলো দেখি, বা মেসেজে লেখো, চ্যাটে। গুড নাইট, একদম, গুড নাইট। গুড গুড নাইট আছে, ভেরি গুড। আর গুড নাইট, অল আউট। আর কয়েল, কয়েল বললে স্যার মাথায় কি মর্টিন। আসবে? মর্টিন, ভেরি গুড। তো এইগুলো স্যার হচ্ছে, কয়েল, ও গুড নাইট ওগুলোই আসবে হ্যাঁ হ্যাঁ, বেসিক্যালি, কারণ একদম ওরাই একদম। তার মানে কি, ওরা মার্কেটটাকে মোনোপোলাইজ করে এমন Sir, একটা, Martin. হ্যাঁ মর্টিন, কারেক্ট। তো এমন একটা মার্কেট তৈরি করেছে ওরা, এমন একটা রেপুটেশন, এমন একটা ব্র্যান্ড বিল্ড করেছে, আজকে মানুষ ওদেরকে এক নামে চেনে। অনেক সময় লোকজন দেখবে মশার ধূপ বলেই না, ওরা ডাইরেক্ট বলে অল আউট, ডাইরেক্ট বলে গুড নাইট, ঠিক আছে, বা ডাইরেক্ট বলে মর্টিন। বোঝা গেল? স্যার আরেকটা এক্সাম্পল আছে, ওই মানুষ টুথপেস্ট নিতে গেলে বলে, দাদা কলগেট দিন। মানে কলগেট, একদম, কলগেট, পেপসুডেন্ট, ডাইরেক্টলি বলে। ডাবকে ওরা বলে লাল কলগেট বলে ফেলে অনেক সময়। একদম, সাবানের নাম, অনেক কটা সাবান আছে যেগুলো আর কি একদম হ্যাঁ, পপুলার। তো ওগুলো ব্র্যান্ড হয়ে গেছে। আর তুমি কি জানো, জেরক্সকে, আমরা যেটাকে জেরক্স বলি, সেটাকে অ্যাকচুয়ালি কি বলা হয়? ওটা ওটা ফটোকপি না, একদম, প্রিন্টিং। না আচ্ছা, ফটোকপি হ্যাঁ, বলা হয়, ফটোকপি বলা হয়। জেরক্সটা আসলে কি জানো, এটা হোয়াট ইজ জেরক্স? একদম। তো জেরক্স হচ্ছে কোম্পানিটার নাম। কোন কোম্পানি? যারা ওই মেশিনগুলো বানাতো, যে ফটোকপিয়ার মেশিনগুলো বানানোর সব থেকে মানে পপুলার কোম্পানি, বা যেটা সব থেকে বেশি চলতো, সেটাই হচ্ছে জেরক্স কোম্পানি। তো জেরক্স কোম্পানি এত বেশি ফটোকপিয়ার মেশিন তৈরি করেছে, লোকে ফটোকপি করো মানে করতে হবে না বলে জেরক্স করতে হবে বলা হয়। ঠিক আছে, তো কোম্পানিটা ইটসেলফই একটা ব্র্যান্ডে দাঁড় করিয়েছে। তো এখান থেকে আমাদের দেখতে হবে ব্র্যান্ড বিল্ডিং। মানে হচ্ছে যখনই তুমি একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছো, কন্টেন্টের সাথে সাথে তোমাকে কিন্তু নিজেকেও প্রমোট করতে হবে। কন্টেন্টটাকে তুমি তো অবশ্যই প্রমোট করবে, বাট কন্টেন্টের সাথে সাথে তুমি যখন নিজেকে প্রমোট করছো, মানে তুমি কিভাবে নিজেকে প্রমোট করবে? তোমার কাজের মাধ্যমে। ইয়োর ওয়ার্ক উইল বি ইয়োর আইডেন্টিটি, তাই না? তুমি যে কাজটা করছো সেটা যদি যথেষ্ট ভালোভাবে করো, লোকে তোমাকে তোমার কাজের মাধ্যমেই চিনবে, এবং তোমাকে এমন একটা তুমি আইডেন্টিটি এস্টাবলিশ করে ফেলবে যে লোকে তোমার থেকে একটা পার্টিকুলার ব্র্যান্ড এক্সপেক্ট করবে, একটা পার্টিকুলার কোয়ালিটি এক্সপেক্ট করবে। বোঝা গেল? যে তোমাদের মধ্যে কতজন এরকম আছো যারা ধরো তোমাদের লোকাল এরিয়ার কিছু কিছু দোকানের প্রতি তোমরা লয়াল? দোকানের প্রতি লয়াল মানে তুমি এই দোকান থেকেই গ্রোসারিজ কেনো, বা পার্টিকুলার এই রেস্টুরেন্ট থেকেই খেতে যাও, এই পার্টিকুলার সেলুনেই চুল কাটো, ঠিক আছে, বা এই পার্টিকুলার জায়গাতেই তুমি যাও, এরকম মানে প্রত্যেক কিছু কিছু মানে জায়গা আছে যেগুলো তোমার একদম বাঁধা ধরা জায়গা। ঠিক আছে, এর থেকেই তুমি এই প্রোডাক্টটা কিনবে, এর থেকেই তুমি ডেয়ারি প্রোডাক্ট কেনো, এর থেকেই তুমি গ্রোসারি প্রোডাক্ট Tom. কেনো, স্টেশনারি কেন। বোঝা গেল? প্রত্যেকেরই দেখবে লোকাল এরিয়াতে এরকম কেউ না কেউ রয়েছে। তার কারণ কি? ওয়াই ডু উই বাই দিস পার্টিকুলার থিং? ওর থেকেই কেন? ও ছাড়া কি আর কোনো দোকান নেই? ও ছাড়া কি আর কোনো সেলুন নেই? ওর থেকেই কেন? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? স্যার ওর বিহেভিয়ার প্লাস ডিসকাউন্ট ভালো দেয় ওই জন্য। তার ভালো দেয় বা বিশ্বাসটা, যে ওটা ঠিকঠাক জিনিসটা দেবে কিনা, একদম একদম কারেক্ট, বিহেভিয়ার ইজ মানে সব একদম। দিক হুম, থেকে একদম, তার বিহেভিয়ার, সবকিছু তার কোয়ালিটি, যে কোয়ালিটির প্রোডাক্টটা, সে ভালো। প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট হোক বা সার্ভিস হোক, সেটার কোয়ালিটিটা, সার্ভিস কোয়ালিটি, প্রোডাক্ট কোয়ালিটি, তার বিহেভিয়ার, তার ডিসকাউন্ট, তার অ্যাভেলেবিলিটি। অনেক সময় এরকমও দেখেছি যে কিছু কিছু দোকান, বাকি সব দোকান বন্ধ, ও খোলা থাকছে, আমার দরকারের সময় পাওয়া গেল জিনিসটা। ঠিক আছে, এরকমও হয়। অনেক কিছু ফ্যাক্টরস থাকে যার উপরে ডিপেন্ড করে দেখবে একটা সময়ের পর তোমার একটা লয়্যালটি তৈরি হয়ে যায় ওই পার্টিকুলার প্রোডাক্ট মানে ওই পার্টিকুলার দোকানের প্রতি বা দোকানদারের প্রতি। ওর থেকেই জিনিসপত্র নেওয়া হয়। ইভেন দেখেছো অনেক সময় দেখবে ব্র্যান্ডেরও লয়্যালটি থাকে। ব্র্যান্ড লয়্যালটি কাকে বলে? হোয়াট ইজ ব্র্যান্ড লয়্যালটি? এনিওয়ান? ব্র্যান্ড লয়্যালটি কে কাকে বলে?
যে ব্র্যান্ডের উপর চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে পারি। একদম কারেক্ট। ঠিক আছে, যে ব্র্যান্ড তোমাকে, তুমি জানোই এই ব্র্যান্ডের জিনিসপত্র, এই ব্র্যান্ডের হ্যাঁ, কাপড় জামা, এই ব্র্যান্ডের খাবার দাবার, এই ব্র্যান্ডের কাপড়, কোয়ালিটি এই বেস্ট হ্যাঁ, যে ব্র্যান্ডের পাবে। ব্র্যান্ডে মানে কোনো সমস্যা হবে না একদম কোনো ব্যবহার করলে। যেটা যেটা টেকসই, যেটাতে অনেক দিন চলে বা ভালো কোয়ালিটি মেনটেন করে, ওদের কখনো কোয়ালিটিতে খারাপ হয় না, বা খারাপ হলে ওটা সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দিয়ে করে নেয়। তো এই রকম তোমার অনেক বছর ধরে করতে করতে একটা ট্রাস্ট হয়ে গেছে তোমার ওদের প্রতি। ঠিক আছে, এরকমও অনেক সময় দেখা গেছে। আচ্ছা, একজন আকাশ বর্মা লিখছো যে অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ টু গো বাই 8 o'clock। আচ্ছা, আমি তোমাদের সঙ্গে অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা শেয়ার করে দিচ্ছি, জাস্ট একটা মিনিট দাও, আমি তোমাকে অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা শেয়ার করে দিচ্ছি। তো আমি বলতে বলতেই শেয়ার করছি। তো এইরকমও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ফর এক্সাম্পল ধরো, আজকে তুমি যে আর কি পার্টিকুলার প্রোডাক্টটা হয়তো কারোর থেকে নিচ্ছ, হয়তো দেখা গেছে তোমার আগের জেনারেশন, মানে তোমার বাবা কাকাদের জেনারেশন বা তোমার দাদু দিদাদের জেনারেশন, তারাও হয়তো ওই পার্টিকুলার দোকানদারটার থেকে নিত। অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এটা দেখা যায় ইটস জেনারেশনাল থিং। একটা জেনারেশন ধরে তুমি একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্টকে মানে কয়েকটা জেনারেশন ধরে সেটাকে ফলো করছো, এরকমও লয়্যালটি দেখা গেছে। তার একটাই কারণ, সেই প্রোডাক্টের ব্র্যান্ডটা এমন একটা কোয়ালিটি, এমন একটা রিজনেবল প্রাইস মেনটেন করে যে সেটা কিনা সবাই রেসপেক্ট করতে পারে এবং তারা ভরসা করতে পারে চোখ বন্ধ করে, এবং কোনোভাবে ঠকবে না। এইরকম একটা ব্যাপার থাকে, ফিলিং থাকে, ট্রাস্ট থাকে, যেগুলো অনেক বছর ধরে বিল্ড করতে হয়, ব্র্যান্ড রেপুটেশন ইত্যাদি, তাদেরকে লোক ফলো করে। বোঝা গেল? তো এই সব কিছু কারণ রয়েছে যার ফলে আর কি এই পার্টিকুলার ব্র্যান্ড লয়্যালটিটা ডেভেলপ হয়। স্যার এটার জন্য অনেক সময় ব্র্যান্ড মেনশন করে সিন্স 100 ইয়ার্স হ্যাঁ, বা হ্যাঁ, কিছু, যে এটাও পুরোনো এটা আমরা এটা company তো। মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিয়েছি, সবাই একটু দেখে নাও, অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও। আশা করি তোমাদের ইউটিউব লাইভে মনে হয় না সেরকম কেউ আছো বা দেখছো বা ফলো করছো। আমাদের এখানে যদি যা কেউ ফলো করে থাকো, তারাও কিন্তু আমাদের এই মিটিংয়ে এসে দিতে পারবে। আমাদের মিটিংয়ে যথেষ্ট স্পেস আছে, ঠিক আছে? মিটিং হ্যাজ আ লট অফ স্পেস, আমাদের এখন প্রচুর লোককে আমরা নিতে পারবো। তো তোমরা প্লিজ মিটিংয়েই এসে কাইন্ডলি একটু দিয়ে দাও, ঠিক আছে? আমি বারবার লিঙ্কটা তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্ক, প্লিজ একটু মিটিংয়ে এসে একবার তোমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও। আর অ্যাটেন্ডেন্স হ্যাজ বিন রেকর্ডেড সাকসেসফুলি, মানে রেসপন্স হ্যাজ বিন সাকসেসফুলি রেকর্ডেড, ওটা যেই দেখিয়ে দেবে তার মানেই তোমার অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এবার অনেকে হয়তো বলছো যে মেসেজ পাচ্ছ না বা পরে পাচ্ছ বা কোনো রকম ব্যাপার, ওটা নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। মেসেজ তোমাদের আর কি অনেকে মেসেজে আসে বা অনেক সময় মেলে আসে কনফার্মেশন, ওটা নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। ওখানে যদি দেখিয়ে দেয় যে অ্যাটেন্ডেন্স হ্যাজ বিন রেকর্ডেড, তার মানে অ্যাটেন্ডেন্স চলে গেছে। ঠিক আছে, মানে আপনার ইয়োর রেসপন্স হ্যাজ বিন সাকসেসফুলি রেকর্ডেড, তার মানে অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ভালো করে ডিটেলসগুলো দেখে ভালো করে সাবমিট করো ফর্মটা। ঠিক আছে, তাহলেই হবে। তো এইবার আমরা আজকে মোটামুটি আই থিঙ্ক এই অবধি রাখছি আমাদের আজকের এমনি নর্মাল ক্লাস ডিসকাশনটাকে। এখান থেকে অবধি আপাতত আর কারোর কিছু জানবার আছে বা কিছু ডাউট আছে তাহলে জিজ্ঞেস করে নাও, তারপরে আমরা একে একে প্রজেক্টটা নিয়ে এবার একটু বসবো। আগের দিনের যে ডেমো প্রজেক্টটা করেছিলাম সেটাও একবার ডিসকাস করে দেব, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটু ট্রাই করব আমরা ইয়েটাকে ডিসকাস করে দেওয়ার। তোমাদের যারা কমিউনিকেটিভ ইংলিশে আছো তাদের জন্য একটা প্রজেক্ট, লাইভ প্রজেক্ট বা ডেমো প্রজেক্ট তোমাদেরকে দিয়ে দেবো। আচ্ছা, তোমাদেরকে আমি 2 মিনিট একটু টাইম দিচ্ছি, তোমরা একটু সবাই অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে নাও, তারপরে আমাদের এই প্রজেক্ট বা এইসব ডিসকাশনগুলো শুরু করব। আর তোমাদের কারোর কিছু ডাউটস আছে আজকে যেগুলো ক্লাসে আমরা করালাম সেগুলোর ব্যাপারে, এনিবডি এনি ডাউটস, তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো। আমি আপাতত স্ক্রিন শেয়ারটাকে একটু স্টপ করছি। আর যদি কারো ডাউটস থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, আর আমি একটু জাস্ট 2 মিনিটের মধ্যে আমি তোমাদের স্টার্ট করে দেবো প্রজেক্টের ডিসকাশন। কমিউনিকেটিভ ইংলিশেরও প্রজেক্ট আমি আজকে একটা লাইভ প্রজেক্ট, মানে যেটা ডেমো প্রজেক্টটা, ওটা আমি আজকে দিয়ে দেবো। আর যারা যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ওপর করেছো তাদেরটাও আমি একবার ডিসকাস করে দেবো। স্যার প্রজেক্টটা বলে দিতেন তো ভালো হতো। কোনটা বলছো, কমিউনিকেটিভটা? হ্যাঁ, যেটা আজকে দেওয়ার কথা ছিল ওইটাই ওকে স্যার। ওকে, জাস্ট 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 একটা মিনিট একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও, আমি তোমাদের ডিসকাস করে দিচ্ছি পুরোটাই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে। আচ্ছা, সবাই কি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ?
Yes, Okay. sir. ওকে ওকে, আমি তাহলে তোমাদের সঙ্গে প্রথমে আগে ডিসকাস করে দিই, যারা যারা আর কি কমিউনিকেটিভ ইংলিশে স্টুডেন্ট আছো বা যারা যারা কমিউনিকেটিভ ইংলিশের ওপরে প্রজেক্ট করতে হবে, মানে লাইভ প্রজেক্টটা তোমরা করতে চাইছো, তোমরা একটুখানি নোট ডাউন করে নাও। আমি আগে ভার্বালি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। তোমাদের টপিকটা হচ্ছে একটা ডিবেট, ঠিক আছে? ডিবেটের ব্যাপারে লিখতে হবে, ঠিক আছে? এবার তোমাদের টপিকটা ইজ অলরেডি ভেরি ক্লোজ টু আমাদের যেটা ইয়ের টপিকটা আমি দিয়েছিলাম, ওটা যেমন ছিল অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ওপরে একটা ওই ডায়লগ দিয়ে তোমাদেরকে লিখতে হবে হচ্ছে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। এখানে তোমাদেরকে একটা ডিবেট লিখতে হবে ডায়লগ ফর্মে, ঠিক আছে? আচ্ছা, নিশা বলছো ডেমো প্রজেক্ট जो প্রিভিয়াস ক্লাস দিয়েছিলেন ওটা কমিউনিকেশন ইংলিশের জন্য ছিল না। দেখো, আগের দিনের ক্লাসের যেটা দিয়েছিলাম ডেমো প্রজেক্ট, ওটা ছিল হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের জন্য। তাও আমি বলছি, যদি তোমাদের কেউ ফর্ম মানে কমিউনিকেটিভ ইংলিশের কোনো স্টুডেন্ট যদি ওটাকে ভুল করে করেও থাকো, কোনো অসুবিধা নেই, তাতে কোনো প্রবলেম হবে না। তোমরা আরেকবারই কমিউনিকেটিভ ইংলিশের প্রজেক্টটাও করে রাখো। এগুলো ডেমো প্রজেক্ট, এটার ওপরে মার্কস নেই। এটা তোমাদেরকে লাইভ প্রজেক্ট করানো হচ্ছে, বিকজ তোমাদেরকে এই যেটা আমরা ইন্টার্নশিপটা করাচ্ছি তার একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টও থাকা দরকার। সেই জন্যই তোমাদেরকে লাইভ প্রজেক্টটা করানো হচ্ছে। বোঝা গেল? এটাতে শুধু থিওরি নয়, লাইভ প্রজেক্টটাও করানো হচ্ছে, যাতে তোমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিসের মাধ্যমেও জিনিসটা বুঝতে পারো যে কিভাবে ওটা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করে। বোঝা গেল? সো যদি কোনো কেউ, ইফ there is anyone who has already done who is from communicative English but you have done a project, live demo project on content creation, তাহলে there is nothing to worry, there is no problem। তোমরা এইটার ওপরেও আরেকটা প্রজেক্ট তাহলে করে রাখো। এটা ডেমো প্রজেক্ট, এটা লাইভ প্রজেক্ট, দিস ইজ নট দ্য অ্যাকচুয়াল প্রজেক্ট, দিস ইজ দ্য ডেমো অর লাইভ প্রজেক্ট দ্যাট এভরিবডি নিডস টু ডু। তো যারা যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে আছো তাদেরকে স্যার কাদের উপরে ডিবেটটা লিখবো? হ্যাঁ, এটা আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের টপিকটা। তাহলে ডিবেটটা হবে হচ্ছে ডিবেটের টপিক ইজ দ্য পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ এফেক্টস অফ ইন্টারনেট অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া। দ্য পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ এফেক্টস অফ ইন্টারনেট অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া, এটা হচ্ছে ডিবেটের টপিক। ডিবেটের মধ্যে ডিবেটটাকে তুমি কিভাবে দেবে? ডিবেট শুড বি রিটেন ইন আ ডায়ালগ ফরম্যাট, লাইক দেয়ার ইজ আ কনভারসেশন হ্যাপেনিং বিটুইন টু ফ্রেন্ডস, অর মেবি যে কোনো একটা দুজনকে নিয়ে নাও, ফর এক্সাম্পল বাবা আর ছেলের মধ্যে, মা আর মেয়ের মধ্যে, একটা টিচার আর স্টুডেন্টের মধ্যে, একটা মানে দুটো ফ্রেন্ডসের মধ্যে, যে কোনো দুটো মানুষের মধ্যে ডিসকাশন হচ্ছে, সেই ডিসকাশন উইল টেক দ্য ফর্ম অফ আ ডিবেট। ওকে, নাও দিস ওই তো ডিবেট, আর্টের প্রজেক্টের মতো মনে একদম হচ্ছে স্যার। একদম আর্গুমেন্টেশন, আর কিছুই না, এটা আর্গুমেন্টেশন, প্রপারলি ওয়েল রিটেন একটা আর্গুমেন্টেশন। আচ্ছা, একজন লিংক চাইছো, আমি ওকে স্যার, বুঝে লিংকটা আরেক, গেছি। ঠিক আছে? ডিবেটটা হবে একটা কনভারসেশন বা ডায়লগ ফরম্যাটে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি লিংকটা আরেকবার দিয়ে দিয়েছি, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সের পিন করে দিয়েছি, এটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স, সবাই প্লিজ এইটাতে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও। আচ্ছা, তো যেটা আমি বলছিলাম একটু আগে, আমি আরেকবার টপিকটা তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করে দিচ্ছি, প্লিজ একবার নোট ডাউন করে নাও। টপিকটা হচ্ছে ভেরি সিম্পল, জাস্ট আ মিনিট। টপিকটা হচ্ছে ভেরি সিম্পল টপিক, যারা যারা কমিউনিকেটিভ ইংলিশে আছো তোমাদের টপিকটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু রাইট আ ডিবেট ইন দ্য ফর্ম অফ আ কনভারসেশন, ঠিক আছে? ডিবেট শুড বি রিটেন ইন দ্য ফর্ম অফ আ কনভারসেশন অর ইন দ্য ফর্ম অফ আ ডায়লগ। ডায়লগ ট্রাই টু কিপ ইট টু টু ক্যারেক্টার্স, ডোন্ট মেক ইট বেশি ক্যারেক্টার করো না, দুটো কি ম্যাক্সিমাম তিনটে, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে, ডায়লগের একটা ফ্লোটা মেনটেন থাকবে। তো দুটো বা তিনটে, ম্যাক্সিমাম তিনটে, দুটো থেকে তিনটে ক্যারেক্টারের মধ্যে রাখবে। তো তাদের মধ্যে একটা ডিবেট লিখতে হবে, ইউ হ্যাভ টু রাইট আ ডিবেট। দ্য টপিক অফ দ্য ডিবেট ইজ দ্য টপিক অফ দ্য ডিবেট ইজ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ এফেক্টস অফ সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড ইন্টারনেট। সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু কিছু পজিটিভ দিক আছে, কিছু কিছু নেগেটিভ দিক আছে। ফর এক্সাম্পল, তুমি দুটো লোকের মধ্যে কোনো একটা কনভারসেশন দেখাচ্ছ, একজন বলছে যে সোশ্যাল মিডিয়া ভালো, এই কারণে ভালো, আবার তারপর আরেকজন বলছে সোশ্যাল মিডিয়া খারাপ, এই কারণে খারাপ। দিজ আর দ্য নেগেটিভ পয়েন্ট, দিজ আর দ্য পজিটিভ পয়েন্ট। স্যার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমি ভাগ করে করব? হ্যাঁ, ওইরকম ভাবেই করতে পারো, ঠিক আছে? অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ হিসেবেই করতে পারো, কিন্তু জিনিসটাকে এমন ভাবে দেখাবে যেন একটা ন্যাচারাল কনভারসেশন হচ্ছে, ঠিক আছে? মানে হঠাৎ করে প্রথম থেকেই বক্তৃতার মতো করে শুরু করে দেবে না, যে লাইক ফ্রম দ্য বিগিনিং ইউ স্টার্ট লাইক দিস দ্যাট লাইক সোশ্যাল মিডিয়া ইজ ব্যাড, সোশ্যাল মিডিয়া ডাজ দিস, এরকম ভাবে শুরু করবে না। স্টার্ট ইট লাইক আ ন্যাচারাল কনভারসেশন। Okay, like two friends are walking on the road, they are having a conversation, or somebody is sitting in a that chai adda, they are sitting somewhere, or in a house of a friend,
or in some cafe or in a school or in a public vehicle, they're having this basic casual conversation. Start the conversation with something small and start to write about that, and slowly you go into the debate. And this does not have any page limit or does not have any kind of word limit. Okay, try to keep it short, but don't স্যার এটা কম্পিউটারে করে দেবো তো আপনাকে? যে কোনো মিডিয়াম, তুমি খাতায় লিখে ছবি তুলে দিতে খাতায় পারো, লিখে দিলেও? তুমি তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি পিডিএফ এ করতে পারো, তুমি ওয়ার্ডে করতে পারো, তুমি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজও করতে পারো। আমি আরেকবার তোমাদেরকে নাম্বারটাও দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? নাম্বারটাও দিয়ে দিলাম, তোমরা এখানে পাঠিয়ে দিতে পারো করে, আমি ওটা নিয়েও ডিসকাস করে নেব। এটা হচ্ছে, হ্যাঁ একদম কারেক্ট, এটা হচ্ছে কমিউনিকেটিভ ইংলিশের টপিক। আমি আরেকবার লাস্ট টাইম ইয়ে করে দিচ্ছি, হ্যাঁ তোমরা লিখেও রাখো সব থেকে ভালো। হ্যাঁ জয়, এটা ভালো কাজ করেছো। এটা হচ্ছে পজিটিভ এফেক্ট অন, আর প্রজেক্টের ব্যাপারেও এখানে একটা লাইন লিখে দাও। আমি আরেকবার লাস্ট টাইম তোমাদেরকে ডিসকাস করে নিচ্ছি। নাম্বার সেভ করে হ্যাঁ কেউ কিছু বলছো? ক্লিয়ারলি আসছে না কথাটা, হয়তো নেটওয়ার্কের ইস্যু। ওকে, নো প্রবলেম। তো আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি এই টপিকটা আরেকবার ভালো করে ফাইনাল টাইম কমিউনিকেটিভ ইংলিশের টপিকটা ডিসকাস করে দিচ্ছি। তারপরে আমরা কন্টেন্ট রাইটিং এর টপিকটাও দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, কন্টেন্ট রাইটিং যারা ইনকেস আগের ক্লাসে মিস করেছো তাদের জন্য আমি টপিকটা আরেকবার বলে দিচ্ছি। কন্টেন্ট রাইটিং এ ডেমো প্রজেক্টে কি টপিক করতে হবে। ডেমো প্রজেক্টে তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, ডেমো প্রজেক্টে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বানাতে হবে। যারা যারা কন্টেন্ট রাইটিং এর জন্য জিজ্ঞেস করছো, দিস ইজ প্রজেক্ট ফর কন্টেন্ট রাইটিং, ঠিক আছে? আমি লিখে দিচ্ছি এখানে, কন্টেন্ট রাইটিং। কন্টেন্ট রাইটিং এর প্রজেক্ট হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যারা যারা কন্টেন্ট রাইটিং এর প্রজেক্ট করে নিয়েছে ওদেরকে কি করতে হবে আবার? তোমরা চাইলে করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, এটা নিয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তোমরা করলে তোমাদের প্র্যাকটিস হবে, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? আর যারা যারা কন্টেন্ট কি বলে কমিউনিকেটিভ ইংলিশ করছো তাদের কথা এটা করতেই হবে। আর কন্টেন্ট রাইটিং এর জন্য হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। এবার অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা কোন ব্র্যান্ডে সেটাও আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি, সবাই একটু ধৈর্য ধরো, আমি একে একে সব এক্সপ্লেন করে দেবো। কন্টেন্ট রাইটিং এর জন্য তোমাদের প্রজেক্ট হচ্ছে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লিখতে হবে। কিসের ওপরে? এফএমসিজি। হোয়াট ইজ এফএমসিজি? এফএমসিজি মানে ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস। এটার মানে কি? এটার মানে সেই সব সাধারণ আইটেম যেটা তোমরা তোমাদের লোকাল গ্রোসারি দোকানে পাও, যেমন তেল, সাবান, বা কোনো রকমের মাজন, বা কোনো রকমের নুন, বা কোনো মশলা, যে কোনো কোম্পানির কিছু একটা সাধারণ আইটেম যেটা তুমি তোমার সাধারণ লোকাল দোকানে পাও, তাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তোমাকে দিতে হবে। ইউ হ্যাভ টু গিভ অ্যান অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। এবার অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা কি হবে? একটা 1 পেজের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চেষ্টা করবে শর্ট রাখার, 1 মিনিটের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হবে। 1 মিনিটের অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মধ্যে তুমি চেষ্টা করবে সেই প্রোডাক্টটাকে বেচার। মানে কিভাবে? তুমি ফর এক্সাম্পল টিভিতে তো তোমরা এরকম অ্যাড হামেশাই দেখে থাকো, তুমি দেখো না কোনো দাঁতের মাজনের অ্যাড কিভাবে দিচ্ছে, তুমি ওর ওপরে একটা স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে। প্রত্যেকটা অ্যাডের পেছনে একটা যেরকম স্ক্রিপ্ট থাকে, সেই রকমই এই ধরনের ছোট ছোট যে প্রোডাক্টগুলো আছে এদের প্রত্যেকের পেছনেই একটা করে স্ক্রিপ্ট আছে। সেই স্ক্রিপ্টটাকে ফলো করে অ্যাডটা তৈরি হয়। তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে একটা স্ক্রিপ্ট বানাতে হবে। এবার তুমি যদি অলরেডি কোনো টিভি থেকে কোনো এক্সিস্টিং অ্যাড দেখে তার স্ক্রিপ্ট বানাতে চাও, সেটাও তুমি করতে পারো, সেটার ওপরেও তোমার ফ্রিডম আছে। ইউ ক্যান সি সাম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অফ সাম নর্মাল প্রোডাক্ট দ্যাট ইউ ক্যান ফাইন্ড ইন আ লোকাল শপ, তার উপরে বেস করে তুমি একটা কোনো, ফর এক্সাম্পল আমি আগের দিন ম্যাগির এক্সাম্পলটা দিয়ে বুঝিয়েছিলাম, যে ফর এক্সাম্পল আমি ধরো ম্যাগিটাকে নিলাম অ্যাজ আ প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? তুমি কোনো এক্সিস্টিং ব্র্যান্ডের ওপরেও প্রোডাক্ট বানাতে পারো, ঠিক আছে? আচ্ছা, একজন জিজ্ঞেস করছে কমিউনিকেটিভ প্রজেক্ট এটা ডেমো প্রজেক্ট না অ্যাকচুয়াল প্রজেক্ট? না না, এগুলো সবই ডেমো প্রজেক্ট। এগুলো দিজ আর অল ডেমো প্রজেক্ট, দিজ আর অল কি বলে এটাকে, লাইভ প্রজেক্ট। অ্যাকচুয়াল প্রজেক্ট নয়। অ্যাকচুয়াল প্রজেক্ট আই উইল স্টার্ট টু এক্সপ্লেন টু ইউ ফ্রম টুমরো। ওকে, অ্যাকচুয়াল প্রজেক্ট আমি কালকে এক্সপ্লেন করব। আজকে তোমাদের এগুলো হচ্ছে অনলি ডেমো প্রজেক্ট। বোঝা গেল? দিজ আর অনলি ডেমো প্রজেক্টস। আগের দিন আমি ডিসকাস করেছিলাম কমিউনিকেটিভ কি বলে কন্টেন্ট রাইটিং এর ডেমো প্রজেক্ট, ওটাকে আরেকবার এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি। আর আরও একবার আমি আমাদের যারা কন্টেন্ট রাইটিং এর ডেমো প্রজেক্ট করছো সেটাও একবার এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি, প্লাস কমিউনিকেটিভটাও এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি। তো কন্টেন্ট রাইটিং এর জন্য তোমাদেরকে করতে হবে হচ্ছে একটা পার্টিকুলার একটা কনভারসেশন করতে হবে। ফর এক্সাম্পল ধরো আমি ম্যাগির এক্সাম্পলটা নিয়েছিলাম, ম্যাগি একটা লোকাল ব্র্যান্ড। আমি সব এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি, অক্ষত প্লিজ ওয়েট, আমি সব এক্সপ্লেন করে দেবো। একটা লোকাল ব্র্যান্ড, আমি ম্যাগি নিলাম ফর এক্সাম্পল। এবার ম্যাগিটাকে আমি কি করলাম, ফর এক্সাম্পল দেখালাম একটা কনভারসেশন হচ্ছে বিটুইন আ মাদার অ্যান্ড সান, ঠিক আছে? মা আছে, তার ছেলে আছে,
তো প্রথমে কি করতে হবে, তোমাকে আগে ব্র্যাকেটে মেনশন করে দিতে হবে যে সিনটা কোথায় টেক প্লেস করছে। যে ফর এক্সাম্পল তোমরা যেরকম শেক্সপিয়ারের নাটক বা ছোটবেলা কোনো রকমের ড্রামা যেরকম ভাবে পড়েছো ওই রকম ভাবে তৈরি করতে হবে অ্যাডটা, ঠিক আছে? অ্যাডের যে ইয়েটা তৈরি করতে হবে মানে স্ক্রিপ্টটা, সেখানে প্রথমে কি লিখলে, তুমি লিখলে যে একটা ব্র্যাকেট করে দিলে, দিয়ে লিখলো যে ফর এক্সাম্পল দে দ্য সিন ইজ টেকিং প্লেস ইন আ, ইংলিশে লিখবে, ঠিক আছে? ট্রাই করবে ইংলিশে লিখতে। দ্য সিন ইজ টেকিং প্লেস ইন আ কিচেন, কিচেনের মধ্যে ছেলে হয়তো ডাইনিং টেবিলে বসে আছে, মাকে বলছে মাম্মা আই ওয়ান্ট ফুড, আই এম ভেরি হাংরি। তো মা বলছে আই উইড দ্য ফুড ইজ ফিনিশড, বা আজকে কোনো কারণে হয়তো খাবারটা নষ্ট হয়ে গেছে বা ফেলা হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো এবার তাহলে কি খাবার বানাবো, তখন বাচ্চাটা কনস্ট্যান্টলি বলেই যাচ্ছে মামা আই এম ভেরি হাংরি ভেরি হাংরি, ঠিক আছে? তখন মা তখন কি বলছে, মাদার ইজ সেইং দ্যাট ওকে ডু ইউ ওয়ান্ট টু ইট ম্যাগি, তখন বলছে ওকে মামা গিভ মি ম্যাগি। তো মা কি করলো, তখন ম্যাগিটাকে নিয়ে ওটাকে জলে ফুটিয়ে ওটাকে কিন্তু যেগুলো যেগুলো অ্যাকশনের ফর্মে হচ্ছে সেগুলো তুমি ব্র্যাকেটে দেবে, আর যেগুলো ডায়লগ হচ্ছে সেগুলো তুমি একটা একটা করে নাম মেনশন করে, যে মাদার আর সান যেভাবে ডায়লগ লেখে আর কি, ইউ আর রাইটিং সামথিং, ইউ আর রাইটিং দ্য ডায়লগ বিসাইড দ্যাট পারসন নেম, ওকে? সো মাদার অ্যান্ড সান, সো মাদার দিস ডায়লগ, সান দিস ডায়লগ, ওকে? দেন আবার যেখানে এখানে অ্যাকশন হচ্ছে ব্র্যাকেটে লিখে দিলে। এরকম করে করে মা যখন ম্যাগিটাকে দিল বাচ্চাটাকে, বাচ্চাটা খেলো, তারপরে মাটা ওখানে লিখে দিলে যে দ্য চাইল্ড ইটস দ্য ম্যাগি, ব্র্যাকেটে লিখে দিলে। তারপরে মা জিজ্ঞেস করলো হাউ ওয়াজ দ্য ম্যাগি, তখন বাচ্চা বললো ইট ওয়াজ ভেরি ইয়ামি মামি, ওকে ইট ওয়াজ এ ভেরি ইয়াম ফুড, ইয়ামি ইয়ামি, এরকম কিছু একটা বললো। লাস্টে গিয়ে ওখানে যে অ্যাডটা শেষ হয়ে গেল, তখন তোমাকে কি করতে হলো, লাস্টে একটা লাইন প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট বলে ওটাকে। প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট মানে তোমাকে সেখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জায়গায় মানে অ্যাকচুয়াল যে প্রোডাক্টটা তুমি বেচছো প্রোডাক্টের নামটা লিখতে হবে। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের একটা ট্যাগ লাইন থাকে, দেখবে লাস্টে দেখবে সবসময় অ্যাডভার্টাইজমেন্টের পরে একদম লাস্টে প্রোডাক্টের ছবি দেয়, আর প্রোডাক্টের যেটা ট্যাগ লাইন সেটাকে মেনশন করে দেয়, ঠিক আছে? লাইক ম্যাগি 2 মিনিটস মে রেডি, এরকম টাইপের কিছু একটা কনসেপ্ট। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের একটা করে ট্যাগ লাইন থাকে, তো প্রোডাক্টের নামটা দিয়ে দেবে লাস্টে, যেখানে তোমার কনভারসেশনটা এন্ড হয়ে যাবে। তারপরেই একটা লাইন ছেড়ে প্রোডাক্টের নামটা দিয়ে দিলে, আর এক লাইনে ওই প্রোডাক্টের একটা বেসিক ডেসক্রিপশন মানে ওই কি বলে ওটাকে ট্যাগ লাইনটা দিয়ে দিলে। বোঝা গেল? এটা হচ্ছে কমিউনিকেটিভ, যারা যারা মিস করে গেছো আগের দিন তাদের জন্য বললাম। আর যারা যারা কন্টেন্ট ইয়ে কি বলে সরি এটা ছিল কন্টেন্ট রাইটিং এর, যারা যারা আগের দিন মিস করেছো তাদের জন্য আজকে বলে দিলাম। আর যারা যারা কমিউনিকেটিভ ইংলিশের স্টুডেন্ট আছো তাদের জন্য আরেকবার ফাইনাল টাইম আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি, শুনে নাও। তোমাদেরকে লিখতে হবে একটা ডিবেট। ডিবেটের মধ্যে কি থাকবে, ডিবেটের মধ্যে দুটো বন্ধুর মধ্যে বা দুটো মানুষের মধ্যে ডিবেট দিতে হবে, সেটা বাবা ছেলে হতে পারে, মা মেয়ে হতে পারে, কোনো একটা কোনো লোকাল লোকজন যে কেউ হতে পারে, টিচার স্টুডেন্ট হতে পারে, ডাক্তার পেশেন্ট হতে পারে, এনিবডি। তাদের মধ্যে একটা ডিবেট হচ্ছে। ডিবেটের টপিকটা কি, ডিবেটের টপিকটা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু রাইট অ্যাবাউট দ্য নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ এফেক্টস অফ সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড ইন্টারনেট। বোঝা গেল? সোশ্যাল মিডিয়া আর ইন্টারনেটের যে নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ এফেক্টস সেটার ওপরে তোমাকে লিখতে হবে। বোঝা গেল? তো এটার ওপরেই তোমাকে এমনভাবে কনভারসেশনটাকে ডিজাইন করতে হবে যেন মনে হয় একটা মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া আর ইন্টারনেটের পজিটিভ এফেক্টের ওপরে বলছে, আর একটা মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া আর ইন্টারনেটের নেগেটিভ এফেক্টের ওপরে বলছে। সো পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ এফেক্টস অফ সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড ইন্টারনেট, ঠিক আছে? একটা মানুষ তার পজিটিভে বলছে, ফর্মে যেরকম হয় একটা ডিবেটে, তাই না? ডিবেটে যেভাবে হয় ডিবেটটাকেই লিখতে হবে একটা কনভারসেশন বা একটা ডায়লগের ফর্মে। দুজন মানুষ কথা বলছে, কনভারসেশন। স্যার এখানটা সিনটা মেনশন করে দিতে হবে, মানে এই সিনটা কোথায় টেক প্লেস করছে। সেটা একটা লাইনে মেনশন করে দিও, ছোট্ট করে জাস্ট একটু মেনশন করে দিও যে সিনটা এখানে টেক প্লেস করছে, ঠিক আছে? প্রথমেই একদম শুরুতেই আর ছোট্ট। যে কথার মাঝখানে যে নর্মাল কনভারসেশন গুলো হচ্ছে সেগুলোটা মানে সেগুলোকেও কি মেনশন করতে হ্যাঁ, হবে? চেষ্টা করো একটা মিনিমাম নর্মাল কনভারসেশনটাকে, মানে ওটাই তো কনভারসেশন হচ্ছে না, তার মাঝখানে যদি ছোটখাটো অল্প কিছু অ্যাড করতে চাও চেষ্টা করো অল্প রাখার, কিপ ইট টু মিনিমাম, ঠিক আছে? এবং মেন আচ্ছা আচ্ছা। কনভারসেশনটাই আমাদের মেন ফোকাস হয়। তবে অবশ্যই আমরা কনভারসেশনটা স্টার্ট করবো না ডাইরেক্টলি একদম টপিকটা দিয়ে, প্রথমে কিছু একটা কথা, মানে যেভাবে আর কি আমরা নর্মালি বন্ধু বান্ধবদের সাথে কথা বলি, কিছু একটা অন্য কোনো কথা বলতে 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 ওই কথাটাই চলে এলো। তো ছোট্ট করে ওপরে অন্য কোনো একটা টপিক নিয়ে শুরু করে ছোট্ট করে এবার ডাইরেক্টলি তাড়াতাড়ি কনভারসেশনে চলে আসবে, ঠিক আছে? কনভারসেশনে চলে এলে কনভারসেশন যেই শুরু হয়ে গেল তখনই একটা ডিবেটের রূপ নিল, একটা আর্গুমেন্টেশনের রূপ নিল। এবারে আর্গুমেন্টেশনটা কিসের ওপরে হবে, দুজনের মধ্যে আর্গুমেন্টেশন হচ্ছে রিগার্ডিং, একজন বলছে পজিটিভ এফেক্টস, একজন বলছে নেগেটিভ এফেক্ট, মানে একজন অ্যাডভান্টেজ বলছে একজন ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলছে অফ ইন্টারনেট অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে কমিউনিকেটিভ ইংলিশের টপিক। আচ্ছা, এবার যারা জিজ্ঞেস করছিলে এটা হচ্ছে, হ্যাঁ এটা ডেমো প্রজেক্ট। আর কমিউনিকেটিভ ইন্টার্নশিপ ফ্রম অ্যান্ড ডিবেট প্রজেক্ট আর স্ক্রিপ্ট প্রজেক্ট, যারা যারা কমিউনিকেটিভ ইংলিশ করছো তোমরা এই ডিবেট প্রজেক্টটা করবে। কমিউনিকেটিভ আমি আবার মেনশন করে দিচ্ছি, যারা যারা অলরেডি করে ফেলেছো দ্যাট ইজ ওকে, ঠিক আছে? যারা যারা কমিউনিকেটিভ
কমিউনিকেটিভ ইংলিশের জন্য হচ্ছে, আমি একদম পুরো লিখে দিচ্ছি, কমিউনিকেটিভ ইংলিশের জন্য ডিবেট প্রজেক্ট, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডিবেট। আর যারা যারা ইয়ে করছো কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের জন্য হচ্ছে অ্যাড, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন বা কন্টেন্ট রাইটিং একই ব্যাপার। কন্টেন্ট ক্রিয়েশন বা কন্টেন্ট রাইটিংয়ে তোমাদের জন্য টপিক হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট স্ক্রিপ্ট। একজন লিখবে ডিবেটের স্ক্রিপ্ট মানে ডিবেটের ডায়লগ, আর একজন লিখবে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনরা লিখবে হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের স্ক্রিপ্ট। বোঝা গেল? আচ্ছা, যারা জিজ্ঞেস করছিলে যে খাতায় করবে কিনা, ভেরি সিম্পল, ভালোভাবে বুঝে নাও। তোমরা যে কোনো মিডিয়ামে করতে পারো, সেটা তোমরা কমফর্টেবল। তোমরা একটা খাতার পেজে লিখে তার ছবি তুলেও পাঠাতে পারো, তোমরা একটা ইয়েতেও লিখতে পারো, কি বলে তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপেও লিখে আমাকে পাঠাতে পারো, আমি তোমাদের নাম্বারটা দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের স্টুডেন্টরা কমিউনিকেটিভ প্রজেক্ট করতে পারে, হ্যাঁ করতে পারো। আচ্ছা, রেশমি আস্কিং যে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের প্রজেক্ট স্টুডেন্টরা এটা ইংলিশটা করতে পারবে কিনা, করতেই পারো, করে পাঠাও, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো এখানে কোনো বাধা নিষেধ নেই যে এটা করতে পারবে না, ঠিক আছে, দুজনেই করতে পারো। স্যার ইফ ইউ অলরেডি ডান অ্যাডভার্টাইজমেন্ট প্রজেক্ট, আচ্ছা হ্যাঁ, না আমি এবার যারা যারা পাঠিয়েছে আমাকে সেটা একবার ডিসকাস করে দিই, আমি লাস্ট একবার আমার নাম্বারটা মেনশন করে দিই, যারা যারা পাঠাতে চাও, জাস্ট আ মিনিট। স্যার বলছি পেজ লিমিটটা। আচ্ছা হ্যাঁ, পেজ নিয়ে যেটা বলছিলাম সেটা একবার বলে নিই, সেটা হচ্ছে যারা যারা পেজে লিখতে চাইছো, পেজে লিখে তার ছবি তুলে পাঠাতে পারো এই নাম্বারে। যারা যারা ওয়ার্ডে লিখতে চাইছো, ওয়ার্ড ফরম্যাটে লিখেও পাঠাতে পারো, পিডিএফ ফরম্যাটেও লিখে পাঠাতে পারো, ঠিক আছে, লিখে কোথাও স্ক্রিনশট তুলে সেটাও পাঠাতে পারো, অথবা তুমি ইয়ে কি বলে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ ফর্মেও লিখে দিতে পারো, তুমি যেটাতে কমফর্টেবল। একদম ওয়ার্ড ফাইল, আদিত্য ঠাকুরটা ইজ আস্কিং ওয়ার্ড ফাইল, হ্যাঁ একদম কারেক্ট, সব কটাতে লিখতে পারো, তুমি যে মিডিয়ামে কমফর্টেবল। ইউ ক্যান রাইট ইন ওয়ার্ড ফাইল, ইউ ক্যান রাইট ইন পিডিএফ, ইউ ক্যান রাইট ইন কি বলে ওটাকে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ, ওকে, or you can also write on a piece of paper, take a picture or scan that thing and send it to me. আমার মোটামুটি জিনিসটা আমার কাছে পৌঁছলে হলো, এবং আমি যেন সেটা পড়তে পারি। বোঝা গেল? তো আচ্ছা, এবার আমি একটুখানি এক সেকেন্ড একটু দেখে নিই তোমরা যারা যারা পাঠিয়েছো, একবার দেখে নিই। এবার তোমাদের একটা একটা কয়েকটা যেগুলো যেগুলো একটু ঠিকঠাক হয়েছে আমি তোমাদেরকে একটু পড়ে শোনানোর চেষ্টা করব, বা একটু দেখে নেব ওভারঅল যে ঠিকঠাক হয়েছে কিনা। স্যার ওগুলো কি স্ক্রিন শেয়ার করা যাবে? দেখতাম দিলে যে কেমন ডেমো করেছে। স্ক্রিন শেয়ার আমি দেখছি, আগে পারমিশন নিয়ে নি যারা যারা পাঠিয়েছে তাদের থেকে, যদি পারমিশন নিয়ে ওটাকে স্ক্রিন শেয়ার করা যায় আমি করব। আর কয়েকটা আমি হয়তো যাদের পারমিশন নিয়ে হয়তো আমাদের কি বলে চ্যাটেও দিয়ে দিতে পারি, কয়েকজন চ্যাটে পাঠিয়েছে, সেগুলোকে চ্যাটে আমি দেখছি, যদি দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেগুলোকে আমি চ্যাটেও দিয়ে দিতে পারবো, যাতে তোমরা জিনিসটা দেখতে পারো বা ফলো করতে পারো। আচ্ছা, একটা দেখতে পাচ্ছি, আই থিঙ্ক রেশমি চক্রবর্তী মিটিং এ আছো? হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে ওকে। আচ্ছা রেশমি চক্রবর্তী, তুমি আমাকে ছবিতে পাঠিয়েছো কর্নেটো আইসক্রিম, ওকে, কর্নেটো আইসক্রিম সিন ইজ টেকিং প্লেস, ঠিক আছে, সিন টেক্স প্লেস ফ্রেন্ডের মধ্যে, ওকে, জাস্ট আ মিনিট। রিয়া বলছে কিছু একটা, ওকে, সেখানে তুমি একটা যা যা কথাবার্তা হচ্ছে অ্যাকশনগুলোকে তুমি ব্র্যাকেটে লিখেছো, ঠিক আছে। লিড সিঙ্গার বলছে ওকে, তারপরে অ্যাকশনগুলোকে আবার ফার্দার ব্র্যাকেটে লিখেছো, ওকে ওকে। এখানে তোমার ডায়লগটা কম, মানে বেশিরভাগটাই হচ্ছে আই থিঙ্ক তোমার অ্যাকশনের মধ্যেই হচ্ছে, ডায়লগটা একটু কম হয়ে গেছে, পারলে একটু ডায়লগটা বেশি দিও, ঠিক আছে, বাকিটা স্যার মোটামুটি ঠিক আছে। পেজের মধ্যে খুলেছিল না এই জন্য। হ্যাঁ বলো। স্যার আসলে পেজের মধ্যে খুলেছিল না এই জন্য। ও আচ্ছা, না এরকম কোনো লিমিটেশন নেই যে এক পেজের মধ্যেই করতে হবে, ইউ ক্যান ইউজ 2 পেজেস, ঠিক আছে, এটাতে ওইরকম কোনো লিমিটেশন নেই, ঠিক আছে। স্যার ওকে 2-3 পেজের মধ্যে করলে তো হবে? একদম একদম, মোটামুটি চেষ্টা করো ওটা 1 মিনিটের একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করার মিনিমাম, ঠিক আছে, মিনিমাম 1 মিনিট, 2-3 পেজেস ইউজ করতে পারো, খুব লম্বা করে দিও না, তাই তোমাকেই খাটতে হবে বেশি, অল্প 2-1 পেজের মধ্যে যতটা হয়, ঠিক আছে, এক পেজেই একদম লিমিটেড রাখতে হবে, এরকম কোনো স্ট্রিক্ট রুল নেই। আচ্ছা, ভয়েস ওভার দিয়েছো, ঠিক আছে, সিন লিখেছো, ভয়েস ওভার মেক এভরি মোমেন্ট আনফরগেটেবল, ঠিক আছে, তো ভয়েস ওভারে লাস্টে তুমি প্রোডাক্টটাকেও প্লেসমেন্ট করেছো, দিস ইজ ওয়েল অ্যান্ড গুড মোটামুটি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি দেখছি এটা যদি স্ক্রিন শেয়ার করা যায় কিনা, লেট মি। আচ্ছা রেশমি, ক্যান আই স্ক্রিন শেয়ার দিস?
হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে, জাস্ট আ মিনিট, আমি একটু ট্রাই করে দেখছি, ওয়েট আ মিনিট। আচ্ছা দাঁড়াও, স্ক্রিন শেয়ার করার চেষ্টা করি একবার, তাহলে তোমরা হয়তো দেখতে পারো। ওয়েট আ মিনিট। এটাকে একটু বড় করা যাবে কিনা দেখছি, দাঁড়াও। মোটামুটি এই অবধি আশা করি, আমি জানি না তোমরা কতটা হেজি আসছে কিনা তোমাদের কাছে। না, ঠিক আছে। মোটামুটি একটা স্ট্রাকচারটা বেসিক্যালি দেখে নাও, যে এখানে তোমাকে বেসিক্যালি তুমি যেভাবে লিখছো আর কি, এবং যেভাবে আর কি তুমি জিনিসটাকে ফলো করতে পারছো, সেইভাবেই এখানে দেখো প্রত্যেকটা নাম মানে ক্যারেক্টারের নামগুলো প্লেস করেছে, ডায়লগ দিচ্ছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্র্যাকেটে করে প্রত্যেকটা আর কি যেগুলো যেগুলো অ্যাকশন হচ্ছে সেগুলোকে ব্র্যাকেটে মেনশন করা আছে, আর লাস্টে গিয়ে প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট করা আছে। বাকিটা ইটস অল ওকে, শুধু আরেকটু ডায়লগ দিলে জিনিসটা আরেকটু ভালো হতো, আদারওয়াইজ এইটা ঠিক আছে। আচ্ছা আমি স্টপ স্ক্রিন শেয়ারিং করছি। ওকে। সো এবার আচ্ছা, বাকিরা যারা যারা পাঠিয়েছে তাদেরগুলো একটা মানে আজকে যতগুলো পারবো আমি পড়ে দিচ্ছি তোমাদের। আচ্ছা দাঁড়াও একটা মিনিট, আর কারা কারা পাঠিয়েছো, একটা সেকেন্ড দাঁড়াও। আচ্ছা স্বর্ণাভ ঘোষ আছো, স্বর্ণাভ গুহ আছো এখানে? স্বর্ণাভ গুহ ইজ দেয়ার? Yes, sir. ওকে ওকে, স্বর্ণাভ গুহ। দাঁড়াও তোমারটা Yes, একবার sir. দেখে দিই, তোমারটা একবার এটা দেখে দিই একটা মিনিট। জাস্ট আ মিনিট। আচ্ছা তুমি এখানে লিখেছো হচ্ছে পার্লেজির ওপর, ঠিক আছে। সেটিংটা লিখেছো, ক্যারেক্টার এটা খুব ভালো করে করেছো, ক্যারেক্টার্স গুলো ভালো করে মেনশন করেছো। গ্রোসারি স্টোর, গ্রোসারি স্টোরে ওকে, গ্রোসারি স্টোরের মধ্যে রবি মিস্টার শর্মার মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে, ঠিক আছে। কনভারসেশন রয়েছে, কনভারসেশন রয়েছে, সিন ওয়াইজ ভাগ করেছো, উইচ ইজ ভেরি গুড। এখানে তোমার অ্যাকশনটা খুব বেশি নেই, মোস্টলি তুমি যেগুলোকে ব্র্যাকেটে দিয়েছো সেগুলো হচ্ছে ওদের ওই আর কি মুড বা ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, কিভাবে ওরা কথা বলছে, কে স্মাইলিং করছে। অ্যাকশনস গুলো লিমিটেড, ঠিক আছে, মোটামুটি তাও হয়েছে। আর ডায়লগস গুলো ওকে, তুমি সিনে ভাগ করেছো, এটাও উইচ ইজ ভেরি গুড। আর লাস্টে তুমি প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট করেছো, মিস্টার শর্মা ক্লোজিং হিমসেলফ, সিন ফেডস আউট, পার্লে জি, জি ফর জিনিয়াস। ওকে, ঠিক আছে, বাকিটাও আমার ওভারঅল ওকে। যদি পসিবল হয় আর একটু অ্যাকশন ইনক্লুড করতে পারো, আদারওয়াইজ ওকে। ঠিক আছে স্বর্ণাব? Yes, sir. ওকে ওকে ওকে। আচ্ছা দেখে নিই আর কে আছে, জাস্ট আ মিনিট। আরেকজন পাঠিয়েছো আমাকে, দাঁড়াও। আয়ুষ কুমার আছো? আয়ুষ কুমার, আয়ুষ কুমার আর ইউ দেয়ার? ওকে, হ্যাঁ আয়ুষ কুমার আছো, ওকে ওকে ওকে, আয়ুষ কুমার ইজ দেয়ার। ওকে। আচ্ছা আয়ুষ কুমার, তুমি এটা লিখেছো, তুমি লিখেছো কোলগেটের ওপর, ওকে কোলগেট। আচ্ছা দাঁড়াও, রোশন তোমারটাও চেক করছি, জাস্ট আ মিনিট, এক একটা করে সবই চেক করব, যতটা হয় আজকে চেক করব, আর যদি কিছু বাকি থাকে, আমাদের দেখো প্রত্যেকটা ক্লাসেই কিছুটা কিছু সময় আমরা এই চেকিং আর ডাউট ক্লিয়ারেন্সের পেছনে থাকবে, ঠিক আছে। তো তোমরা ওয়ারি করো না, আমাদের এখনো আরো 4টে ক্লাস রয়েছে, ঠিক আছে, আজকের ক্লাসটা বাদ দিয়ে আরো 4টে ক্লাস রয়েছে, তো সেখানে আমরা সবই ডিসকাশন করে দেবো। স্যার বলছি, কমিউনিকেটিভ ইংলিশের প্রজেক্টটা কালকের মধ্যেই কি সাবমিট করতে হবে? আর দেখো কালকের মধ্যে করলে কালকে আমি তোমাদের ডিসকাশন গুলো করে দিতে পারবো, বুঝতে পারলে ব্যাপারটা। তারপর তোমাদেরকে অ্যাকচুয়াল প্রজেক্টটাও ডিসকাস করতে পারবো। চেষ্টা করো কালকের মধ্যে, যদি ইন কেস কোনো কারণে মিস হয়, ডে আফটার টুমরো ট্রাই করো কালকের মধ্যে করে দেবার, ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার। ওকে। আচ্ছা তুমি করেছো হচ্ছে আয়ুষ, করেছো হচ্ছে ইয়ের ওপরে, ওয়েট আ মিনিট, কোলগেটের ওপর, ওকে। তোমার ওপেনিং সিন ইজ ওকে, ন্যারেটার কথা বলছে, ওকে। কোলগেটের ক্লোজ আপ নিচ্ছ, ঠিক আছে, ন্যারেটার ওকে। ইন্ট্রোডাকশন, মন্টাজ, আচ্ছা বাহ, তুমি মন্টাজও মেনশন করেছো, খুব ভালো। ন্যারেটার বলছে
টিনেজার অ্যাট স্কুল কনফিডেন্স, ঠিক আছে। এখানে মোস্টলি কিন্তু ন্যারেটারই কথা বলছে, এখানে কোনো ক্যারেক্টার্সরা কিন্তু ডায়লগের কোনো কথা বলছে না, ঠিক আছে। আয়ুষ এটা মোটামুটি ঠিকঠাকই আছে, বাট একটু চেষ্টা করো যদি কোনো ক্যারেক্টার্সকে একটু কথা বলানো যায়, ঠিক আছে। ট্রাই টু মেক দ্য ক্যারেক্টার স্পিক আ লিটল বিট। তুমি এখানে মোস্টলি অনেক রকমের ক্লোজ আপ শট বা কোথায় কোথায় কি কি রকম অ্যাকশন হচ্ছে এগুলো তুমি খুব বিউটিফুলি দিয়েছো, দিজ আর অল ডান ভেরি বিউটিফুলি। বাট একটু চেষ্টা করো ট্রাই টু মেক দ্য ন্যারেশন, মানে ন্যারেটার স্পিক লেস অ্যান্ড ক্যারেক্টার স্পিক মোর। বোঝা গেল? একটু ক্যারেক্টার মানে ন্যারেটারের থেকে একটু ক্যারেক্টার যদি কথা বলে সেটা আর একটু বেটার হয়, আই থিঙ্ক সো। ঠিক আছে, ন্যারেটার অবশ্যই বলবে বাট আর একটু ক্যারেক্টারের রোলটা একটু বাড়িয়ে দিও। ওকে, আদারওয়াইজ ইটস ওকে, বাকি সব একদম তুমি ঠিকঠাকই করেছো। কোলগেট লাস্টে তুমি প্রোডাক্ট প্লেসমেন্টও করেছো এবং লাস্টে তুমি এটার ট্যাগলাইনটাও দিয়েছো, উইচ ইজ গুড। ওকে, তুমি আই থিঙ্ক কমিউনিকেটিভের স্টুডেন্ট, তো তুমি কমিউনিকেটিভের উপরেও প্রজেক্টটা একটু কাইন্ডলি করে দিও, ঠিক আছে। আচ্ছা, আরেকজন কে বলছিলে হ্যান্ড রেজ করেছিলে? রশন, দাঁড়াও, রশন তুমি নাম মেনশন করেছিলে কি প্রজেক্টের শেষে? রশন তুমি কি নাম মেনশন করেছিলে? একটু আই থিঙ্ক একটা কাজ করো তো, রশন আর রিতে যারা যারা তোমার প্রজেক্টটা এখনই যারা মিটিংয়ে আছো, একটু আমাকে একবার একটু হাই পাঠিয়ে দাও বা নামটা জাস্ট একবার মেনশন করে আমাকে মেসেজে পাঠিয়ে দাও, তাহলে ওটা ওপরে থাকবে। আসলে অনেকগুলো মেসেজ তো, এবার নাম মেনশন না করে রাখলে ওখানে একটু, আচ্ছা যে আমার একজন হাই পাঠিয়েছো এক্ষুনি, জাস্ট আ মিনিট, ধ্রুব মুখার্জি হাই পাঠিয়েছো, ওকে। আমি যারা যারা পাঠিয়েছো তাদের সবকটাই একটা একটা করে পড়ে দিচ্ছি, ওকে। আচ্ছা, সবার আগে ধ্রুব মুখার্জিটা পড়ে দিই। ধ্রুব লিখেছো হচ্ছে ট্যাগলাইন দ্য পারফেক্ট স্ন্যাক ফর এভরি মোমেন্ট। তুমি আগে ট্যাগলাইনটা দিয়ে দিয়েছো, এটা একটু মিস্টেকেন, ঠিক আছে। প্রথমেই ট্যাগলাইনটা দেবে না, প্রথমে তোমাকে আগে কিন্তু সেটিংটা দিতে হবে, স্টার্ট উইথ দ্য সেটিং। আচ্ছা, কেউ একজন জিজ্ঞেস করছো প্রেজেন্টটা নেওয়া হয়ে গেছে, প্রেজেন্ট মানে অ্যাটেন্ডেন্সটা বলছো? অ্যাটেন্ডেন্স আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছিলাম, আরও একবার লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। জাস্ট আ মিনিট, প্লিজ একটু ওয়েট করো, আমি আরও একবার তোমাদের লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি, যারা হয়তো এক্ষুনি জয়েন করেছো ফর সাম রিজন। ট্রাই টু অ্যাটেন্ড দ্য এন্টায়ার ক্লাস এভরিবডি ফ্রম নেক্সট ডে, ওকে। আমি লিঙ্কটা আজকে দিয়ে দিলাম, ট্রাই টু স্টে ইন দ্য ক্লাস থ্রু আউট। আচ্ছা, ধ্রুব আছো মিটিংয়ে? একটু প্লিজ রেসপন্ড করো ধ্রুব। ইয়েস স্যার। ওকে ওকে, আচ্ছা। হ্যাঁ, তুমি স্টার্ট করেছো ট্যাগলাইন দিয়ে, এটা একটুখানি আনইউজুয়াল, কারণ সাধারণত ট্যাগলাইন দিয়ে স্টার্ট করা হয় না, ট্যাগলাইন লাস্টে দেওয়া হয়। প্রথমে তোমাকে যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে প্রোডাক্টের, মানে জিনিসটা অ্যাডটা কোথায় টেক প্লেস করছে, কি রকম সেটিংয়ে টেক প্লেস করছে, ঠিক আছে, সেটা দিতে হবে। তো এবার সিন তুমি দিয়েছো, ওটা দিয়েছো ঠিকই, টু ফ্রেন্ডস রোহান কৌশিক সিটিং ইন আ সোফা টকিং টু ইচ আদার, এটা ঠিক আছে। তো প্রথমে ট্যাগলাইনটা প্রথম থেকে সরিয়ে দেবে, লাস্টের দিকে দেবে ট্যাগলাইন। আচ্ছা, এবার রোহানের কথা বলছে, কৌশিক কথা বলছে, ঠিক আছে ঠিক আছে। একটা ছোট অ্যাকশন হচ্ছে, পুলস আউট আ প্যাকেট অফ লেস, ঠিক আছে। মোটামুটি ঠিকঠাক আছে। আরেকটু যদি অ্যাকশন দেওয়ার জায়গা থাকে তাহলে দিতে পারো, ঠিক আছে। আদারওয়াইজ ইট ইজ রাফলি ওকে। তুমি লাস্ট সিনটা লিখেছো ক্লোজিং সিন, রোহান আর কৌশিক লিডিং চেফস, ঠিক আছে, বাকিটা ঠিক আছে। এবার তুমি যেটাকে অ্যাকশন দিচ্ছ অলওয়েজ চেষ্টা করবে সেটাকে, আচ্ছা রশন আর রিতেশ আমি তোমাদের মেসেজ পেয়েছি, আমি তোমাদেরটাও এক্সপ্লেন করছি, জাস্ট আ মিনিট। তো যেটা ধ্রুব যেটা করেছো সেটা বাকিটা ঠিক আছে, শুধু যেখানে যেখানে অ্যাকশন করছো, যেমন লাস্ট সিনে তুমি ক্লোজিং সিনটা লিখেছো, সেখানে একটু ব্র্যাকেট দিয়ে দেবে অ্যাকশনটাকে। আর যেটাকে ওই একদম প্রথমে যেটা ট্যাগলাইন আর প্রোডাক্টটা লিখেছো, ওই ট্যাগলাইন আর প্রোডাক্টটা লাস্টে চলে যাবে, বোঝা গেল? আর তোমরা কেউই আই থিঙ্ক মানে খুব একটা কেউ ইয়ে দাওনি, কি বলে কি বলে এটার একটা নাম দাওনি, টাইটেল দাওনি। ট্রাই করো কিন্তু নেক্সট টাইম থেকে একটা টাইটেল দিতে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা হলো। আচ্ছা, এবারে যারা যারা মেসেজ করেছো একে একে তোমাদেরটা পড়ে দিই। আচ্ছা, একজন হাই পাঠিয়েছো, দাঁড়াও, দিব্যা, দিব্যা বলে কেউ আছো? দিব্যা রাজ, এনিবডি? দিব্যা রাজ? Yes, sir. ওকে Yes, ওকে, sir. ইয়েস ইয়েস, দিব্যা, ওকে। তুমি পাঠিয়েছো হচ্ছে ডার্মাকো সানস্ক্রিন, ওকে, সানস্ক্রিনের ওপর পাঠিয়েছো, উইচ ইজ গুড। আচ্ছা, তুমি এখানে লিখেছো হচ্ছে, জাস্ট আ মিনিট, ব্রাইট সানি ডে, ঠিক আছে, সবাই খেলা করছে, ওকে। সিন কোথায় টেক প্লেস করছে সেটা বলেছো, দুজনের মধ্যে কনভারসেশন হচ্ছে, ওকে, কনভারসেশন ইজ গোয়িং অন, মাঝখানে মাঝখানে অ্যাকশন হচ্ছে, ঠিক আছে, রিয়াকশন দিচ্ছ, সিআই ইজ এক্সট্রিম শক, ওকে, মকিংলি কথা বলছে। অ্যাকশনটা আরেকটু বেশি হলে ভালো হতো, মোস্টলি তুমি এক্সপ্রেশনগুলো দিয়েছো, যেগুলো তুমি ব্র্যাকেটে মেনশন করেছো, দিজ আর অনলি এক্সপ্রেশন, ঠিক আছে। একটু যেখানে যেখানে অ্যাকশন হচ্ছে আরেকটু অ্যাকশনটা ইনক্রিজ করো, একটু ব্র্যাকেটের মধ্যে করে অ্যাকশনগুলো দিও।
conversation is okay, conversation is taking place in a proper manner, okay, একটা সিরিয়াল ম্যানারে জিনিসটা conversation is taking place in a serial manner. সিন হচ্ছে লাস্টে ডার্মাকো সানস্ক্রিন ইমেজ ট্যাগলাইন হিয়ার ইউর স্কিন নিউ বিএফএফ হেলদি রামিস্ট্রি স্কিন, ওকে। তোমার প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট ইজ ওকে, সেটিংস আর অলসো ওকে, সেটিংটাও তুমি প্রপারলি এক্সপ্লেন করেছো, ডায়লগস আর ওকে, একটু অ্যাকশনটা বাড়িয়ে দিও আর অ্যাকশনগুলোকে ব্র্যাকেটে রেখো, ওকে দিব্যা, ইটস অল ওকে, রেস্ট ইজ Okay, ওকে, sir. Thank you. ওকে রেস্ট ইজ ওকে। Okay, sir. আচ্ছা আচ্ছা, নেক্সট আরেকটা দাঁড়াও, এবার দেখি কারা কারা লিখেছে, আরেকজন হাই পাঠিয়েছে, ওয়েট আ মিনিট। আচ্ছা দাঁড়াও, Nisha Dubey is here. Nisha Dubey. Is Nisha Dubey here? Yes, sir. Okay, Yes, okay, sir. okay, okay. You have sent me regarding um, script. Achha, between two sisters. You have written between two sisters, but you have not written the setting. Setting means where is the scene taking place. Okay, you have to mention the setting. Setting is very important. Setting means where is the scene taking place. Okay, you have to mention, suppose it is a kitchen or a cafe or some private vehicle, some kind of bus or taxi, any kind of car, anywhere, where is it taking place, you have to mention. Okay, so now you have started the conversation. Good morning, okay. Why are you looking very sad? Okay, already know, I have it today, I have a party, okay, okay. Conversation is taking place in a proper manner. আচ্ছা, you also have not given much of action, একটু অ্যাকশন দিতে হবে, ঠিক আছে, you have to give some action to this thing. You have only see ব্র্যাকেটে তুমি যেগুলো মেনশন করেছো সেগুলো মোস্টলি হচ্ছে তোমার ডায়ালগসের মধ্যেই কোনো ফেসিয়াল রিয়াকশন দিচ্ছে, সেগুলোই তুমি মেনশন করেছো, বাট একটু একটু করে চেষ্টা করবে, জাস্ট ছোট ছোট অ্যাকশন, জাস্ট অ্যাকশন মানেই তোমাকে একদম সেই অক্ষয় কুমার হয়ে যেতে হবে না, অ্যাকশন মানে লাইক সামবডি ইজ পিকিং আপ দ্য ডার্মাটো ক্রিম or whatever cream it is and placing it on the table, okay, or maybe applying the cream on her face, applying it on her hands, so like this kind of small small gestures can also become action, okay. Now এটা একটা হলো হিমালয়া পিউরিফাইং নিম ফেস ওয়াশ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, ইউ আর দ্য বেস্ট, ঠিক আছে, ওয়ার্কফুল সিস্টার সুইটহার্ট, ওকে। আচ্ছা, তুমি আরেকটা জিনিস যেটা করনি সেটা হচ্ছে তুমি লাস্টে কিন্তু প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট দাওনি। প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট ইজ ভেরি নেসেসারি বিকজ আদারওয়াইজ ইউ আর মানে ফর হোয়াট ইউ আর হ্যাভিং দিস কনভারসেশন, তাই না? তোমাকে লাস্টে অলওয়েজ দেখবে সবকটা প্রোডাক্টেই লাস্টে প্রোডাক্টের নামটা মেনশন করে আর প্রোডাক্টের একটা ট্যাগ লাইন দেয়, ট্যাগ লাইন মানে এভরি প্রোডাক্ট হ্যাজ আ ট্যাগ লাইন, ইউ হ্যাভ টু মেনশন দ্যাট ট্যাগ লাইন অলসো, আন্ডারস্টুড? ওটা একটুখানি প্লিজ দিয়ে দিও। আচ্ছা, বাকিটা তোমার ওকে, বাকিটা ইজ ওকে। আচ্ছা, নেক্সট আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে রশন। রশন আছো? রশন দর্জি, is Roshan there in the meeting? Okay, Roshan is there. Okay, Roshan is there. Let me start discussing. Just a minute, Roshan. আচ্ছা, রশন, আচ্ছা তুমি লিখেছো সিওসি টায়ার, ওকে, সিওসি টায়ার্স এর, ওকে। সিন তোমারটা খুবই শর্ট সিন লিখেছো, ঠিক আছে, দেখা যাক। তুমি প্রথমে সিনের ইয়েটা লিখেছো, প্রেমাইসটা মানে কোথায় টেক প্লেস করছে, সেটিংটা লিখেছো। শপকিপার রমেশ সুরেশ কথাবার্তা হচ্ছে, ওকে। অ্যাকশনসগুলো লিমিটেড আছে, এক্সিট সুরেশ হোল্ডস দ্য নিউ শো, থ্যাঙ্কস পাপা, আইল ট্রেন হার্ডার, ঠিক আছে, কাট টু এসইউভি ড্রাইভিং, জিজি টায়ার্স, ট্রাস্ট দ্যাট ক্যারিজ ইউ, ওকে। তোমার কনভারসেশন মানে দেখো তোমার প্রজেক্ট ইজ ওকে রোশন, ইউর প্রজেক্ট ইজ ওকে। নাও ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু এক্সটেন্ড ইট আ বিট, একটু লেন্দি করতে হবে, তোমারটা খুবই শর্ট হয়ে গেছে, ইটস ভেরি শর্ট, ওকে, ট্রাই টু এক্সটেন্ড ইট আ বিট, আদারওয়াইজ ইউর কনভারসেশন ইজ ওকে। অ্যান্ড অ্যাকশনও মোটামুটি তুমি ঠিকঠাকই দিয়েছো, ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ গিভেন অ্যাকশন, ইউ হ্যাভ গিভেন ডায়ালগস, ইটস আর অল ওকে, and you have given the product placement also, that is also very good, product placement along with the tagline, it's all given, and okay, title is also given, that is also correct. So Roshan, yours is also okay, just try to make it a little longer, extend it a little, format is okay, rest of the details are okay, okay Roshan. Now next, wait a minute, just a minute, next, okay, next is Sanchita Prasad, are you there in the meeting? Sanchita in the meeting, are you there? Sanchita Prasad, are you there in the meeting? Please raise your hand or reply if you are there in the meeting. Say something, reply or raise your hand if you are there in the meeting. Sanchita Prasad.
If you are not there, I can skip and discuss those who are there in the meeting. Okay, Sanchita I think is not there in the meeting, so shall I go to the next one? Wait, next person is Soham Chatterjee. Soham Chatterjee is there in the meeting? Okay. Yes, sir. ওকে ওকে সোহম চ্যাটার্জি। ওকে সোহম, তুমি লিখেছো হচ্ছে প্রথমে টাইটেল দিয়েছো বিট দ্য হিট উইথ এভরি বাইট, ঠিক আছে, টাইটেল দিয়ে স্টার্ট করেছো, গুড। সিনটা এক্সপ্লেন করেছো, ওকে। সিনটা কোথায় টেক প্লেস করছে, প্রথমে ভয়েস ওভার দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, সিন স্টার্ট হচ্ছে, ওকে। ভয়েস ওভার, আচ্ছা তুমিও এখানে কিন্তু মেনলি কিন্তু সিন আর মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি তুমি এখানে অনেকগুলো সিনে ভাগ করে ফেলেছো, ইউ হ্যাভ ডিভাইডেড ইনটু মেনি সিনস অ্যান্ড ইউ হ্যাভ গিভেন কি বলবো, ইউ হ্যাভ গিভেন দ্য ডায়লগস আ লট অফ ইট, ওকে। অনেকগুলো জায়গাতে তুমি কিন্তু শুধুমাত্র ভয়েস ওভার দিয়ে কাজ করেছো, বোঝা গেল? তুমি অনেকগুলো জায়গায় সিনটাই শুধু মেনশন করেছো আচ্ছা। আর ভয়েস ওভার দিয়ে কাজ করেছো। তো ভয়েস ওভার আর টু মেনি সিনস অ্যান্ড টু মাচ ভয়েস ওভার, অ্যাকচুয়াল ক্যারেক্টার্স ডিসক্রাইবিং অ্যাকচুয়াল কনভারসেশন বা ডায়লগ, সেটা কিন্তু এখানে খুবই কম। এটা আমি তোমাদেরকে আগের ক্লাসেও বলেছিলাম, একটু ট্রাই করবে ডায়লগ দিতে বা কনভারসেশন দিতে, দেয়ার শুড বি রিয়াল ক্যারেক্টার। না হলে কিন্তু এটা তুমি ভিডিও মিডিয়ামে প্লে করছো কেন, তুমি তো এটাকে অডিও বা ইয়েতে প্লে করতে পারো, বুঝতে পারলে? ভিডিও মিডিয়ামে প্লে করছো কারণ দেয়ার শুড বি আচ্ছা, ক্যারেক্টার, ঠিক আছে। দেয়ার শুড বি ডায়লগ, আন্ডারস্টুড? আচ্ছা বাকিটা তোমার ঠিক আছে, তুমি ভয়েস ওভার Yes, sir. যে প্যাটার্নে লিখেছো প্যাটার্ন ইজ ওকে, ক্লোজিং সিনের পরে তুমি ইউ হ্যাভ গিভেন দ্য ট্যাগ লাইন অলসো অ্যান্ড অল, এভরিথিং ইজ ওকে, বাট এখানে ক্লোজিং সিনটাতে আরেকটু ট্যাগ লাইন দিলে বেটার। না, তুমি ট্যাগ লাইনটা দাওনি এখানে, ক্লোজিং সিনে তুমি ট্যাগ লাইনটা দাওনি, তুমি শুধু জাস্ট লাস্টে এন্ডিং কিভাবে হচ্ছে সেটা লিখেছো। চেষ্টা করতে হবে একটু, ভয়েস ওভারে তুমি লিখেছো কোয়ালিটি ওয়ালস আইসক্রিম সুইট এসকে, এটাকে একটু ক্লিয়ার করে লাস্টে লিখতে হবে, ঠিক আছে? ট্যাগলাইনটা ক্ল্যারিফাই করে লাস্টে লিখতে হবে, একদম লাস্টে। আর একটু ক্যারেক্টার্স দিতে হবে, ক্যারেক্টার্সের মধ্যে কনভারসেশন দিতে হবে, তাহলেই এটা ভিডিও মিডিয়ামের জন্য পারফেক্ট হবে। আচ্ছা Okay, রিতেশ, sir. ওকে রিতেশ আছো? রিতেশ আর ইউ দেয়ার ইন দ্য মিটিং? হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে, রিতেশেরটা একটুখানি পড়ে দিই, দাঁড়াও। রিতেশ তুমি পাঠিয়েছো হচ্ছে চকলেটের ওপর, ওকে। সিন হচ্ছে ওকে, সিনটা মেনশন করেছো, মানে বেসিক ডেসক্রিপশনটা দিয়েছো কোথায় টেক প্লেস করছে, ক্যারেক্টার্স মেনশন করেছো, ডায়লগও করেছো, ঠিক আছে। ডায়লগ গ্র্যান্ডমাদার আর গার্লের মধ্যে হচ্ছে, ঠিক আছে। কে কি রকম রিয়াকশন দিচ্ছে সেটাও দিয়েছো, নডিং, টেকিং দ্য চকলেট জেন্টালি, ঠিক আছে, তোমারটা মোটামুটি ঠিকঠাকই হয়েছে। লাস্টে গিয়ে কাট আপ টু দ্য ক্লোজ আপ, ঠিক আছে, ক্লোজ আপটাও লাস্টে করেছো। ন্যারেটার বলছে এবার, এটা তুমি প্রোডাক্ট প্লেসমেন্টটা দিয়েছো, সুইট ড্রিমস বিকজ এভরি মোমেন্ট ইন অফ সুইটনেস, ঠিক আছে, তুমি বাকিটা ঠিকঠাকই করেছো, শুধু প্রোডাক্টের নামটা দাওনি কোথাও। আচ্ছা প্রোডাক্টের নামটাই কি সুইট ড্রিমস? হ্যাঁ স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি হয়তো ওটা মিস করে গেছিলাম। হ্যাঁ সুইট ড্রিমস কারেক্ট, তোমার প্রোডাক্টের নামটাই হচ্ছে সুইট ড্রিমস, আচ্ছা ওকে, সেটা ঠিক আছে, ইটস গুড। সুইট ড্রিমস লিটল মোমেন্ট অফ জয়, ঠিক আছে, ওকে ওকে ওকে। আচ্ছা তুমি এখানে ব্র্যাকেটেও দিয়েছো আবার ন্যারেটার হিসেবেও লিখেছো, ও ইটস ওকে, মোটামুটি তোমারটা ঠিকঠাক হয়েছে, ঠিক আছে। আর তোমারটা মনে হয় একটুখানি ওই তুমি কি বলে হরাইজন্টাল করে পাঠিয়েছো, ওই জন্য শেয়ার করলে সবাইকে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখতে হবে, নাহলে আমি শেয়ার করতাম। তোমারটা যদি সোজা করে পাঠাতে পারতে তাহলে আমি সবার সাথে শেয়ার করতে পারতাম। আচ্ছা, এর পরের জন আমাকে পাঠিয়েছো হচ্ছে, দাঁড়াও, শ্রেয়াংশ সিং। শ্রেয়াংশ সিং আছো? ইজ শ্রেয়াংশ? Yes, sir. ওকে Yes, শ্রেয়াংশ sir. ইজ দেয়ার, ওকে ওকে। শ্রেয়াংশ তোমাকে লিখে পাঠিয়েছো, জাস্ট আ মিনিট দেখে নি একবার। লাইভ প্রজেক্ট, আচ্ছা তুমি ওকে সিনটা লিখেছো, ওকে সিন ইজ দেয়ার, সিনটা কোথায় টেক প্লেস করছে, ওকে। চেকিং দ্য ফোন, আশিস সুরজ দুজনের মধ্যে কনভারসেশন হচ্ছে, ওকে। কে কীরকম মুভমেন্ট করছে, কে কীরকম রিয়াকশান দিচ্ছে সেটাও তুমি দিয়েছো। কাট টু কুইক মেসেজ, ওকে। কথা বলছে, কনভারসেশন হচ্ছে, ওকে। ন্যারেটরকে দিয়েছো, মাঝখানে ন্যারেশন করছে, ন্যারেটর ইজ ইন দ্য মিডল, ওকে। সিন শিফট, সিনটা কোথায় টেক প্লেস, তুমি এটাকে আলাদা আলাদা সিনেও ভাগ করতে পারো, তুমি যেখানে লিখছো না সিন শিফটস, ওখানে তুমি সিন ওয়ান সিন টুও করতে পারো চাইলে, দ্যাট ইজ আপ টু ইউ। ঠিক আছে, সিন শিফটস, আশিস সুরাজের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে হচ্ছে, আচ্ছা লাস্টে গিয়ে ন্যারেটর বলছে কি এটা ভ্যানিটিক্স, কি এটা নাম লিখেছো, ভ্যামলিক্স টাইমস, নামটা কি দিয়েছে একটু ক্লিয়ার হয়নি এখানে লেখাটা, ভ্যান্টিক্স টাইমস। Ventix times. আচ্ছা ওকে, স্টে অন টাইম, স্টে হেড, ভিজিট ভ্যান্টিক্স, ওকে ওকে, ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। আচ্ছা তোমার এইটা শেয়ার করা যাবে, এখানে স্ক্রিন শেয়ার করতে পারবো? Yes, sir, if you like.
ওকে ওকে, আমি একটু ট্রাই করছি তোমার একটা স্ক্রিন শেয়ার করার, জাস্ট আ মিনিট। সবাই কি দেখতে পাচ্ছ? মোটামুটি দেখো, সবাই হয়তো একদম ক্লিয়ারলি দেখতে পাবে না, জুম করতে গেলে আলাদা আলাদা করে কেটে যাবে, বাট মোটামুটি একটা ওভারঅল স্ট্রাকচারটা দেখে নাও, ঠিক আছে? যারা ওখানে মিটিং এর ভেতরে জুম করতে পারছো দেখে নাও, আমি এখানে জুম করতে গেলে পুরোটা একসঙ্গে দেখা যাবে না, ঠিক আছে? তো মোটামুটি একটা দেখে নাও, আইডিয়া করে নাও কিরকম কি করেছে। তো ওভারঅল ইটস ওকে, যারা যারা পাঠিয়েছো আর যাদের যাদেরটা পড়ে শোনাতে পেরেছি তাদেরটা মোটামুটি ইটস ওকে। যেগুলো যেগুলো চেঞ্জেস বললাম ওগুলো একটু করে নিও, আর বাকিগুলো তো আমি তোমাদের সঙ্গে আজকে ডিসকাস অলরেডি করেই দিলাম, কে কি লিখবে না লিখবে, ঠিক আছে? তো আজকের মিটিংটা আই থিঙ্ক আমরা এখানেই এন্ড করতে পারি, ঠিক আছে? বাকি যদি কারোর বাকি থেকে থাকে আমরা কালকে আবার তো ডিসকাশন করবো, এটা তো আজকে শুধু আজকের ক্লাসে ডিসকাশন হলো, কালকের ক্লাসে আবার যারা যারা পাঠাচ্ছে তাদেরগুলো ডিসকাশন করে দেবো। যারা পাঠাচ্ছ প্লিজ মেনশন করে দিও নাম আর কলেজের নামটা, তাহলে মনে থাকবে। আর সেগুলো সেগুলো সবই আমরা ডিসকাস করবো। কমিউনিকেটিভ ইংলিশের টপিক আশা করি ক্লিয়ার করে বলে দিচ্ছি সবাইকে, আর বাকি টপিকসগুলো সবই ঠিক করে বলা আছে। যারা যারা করছো আজকালের মধ্যে করে পাঠাও, কালকে না হলে ইনকেস পরশুর মধ্যে। আর কালকে তোমাদের অ্যাকচুয়াল প্রজেক্টটা আমি ডিসকাশন করে দেবো, ঠিক আছে? সো গুড নাইট এভরিওয়ান। আজকে আমাদের আই থিঙ্ক মিটিংটা এখানে এন্ড করা উচিত, কারণ আমাদের মানে ক্লাস হয়ে গেছে, ক্লাস ইজ ওভার। তো আমি স্যার বলো ছিল বলো বলো। বলছিলাম যে কমিউনিকেটিভ ইংলিশে যে প্রজেক্টটা আছে ওটার মধ্যে কি কোনো টাইটেল দিতে হবে? টাইটেল তুমি দিতে চাইলে দিতে পারো, ঠিক আছে? টাইটেল ইজ এন্টায়ারলি ইয়োর চয়েস, তুমি যদি ভালো একটা ক্রিয়েটিভ টাইটেল পাও তাহলে দিতে পারো, ঠিক আছে, কম্পালসারি নয়, বাট ইট ইজ আ চয়েস। ঠিক আছে স্যার। ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।